iyudo ni seche mane wasewuok e loch mar jowagunda to ne wan gi jotelo manokao teko gi thuolo margi mondo gikedne piny mondo wabed gi uhuru marwa. Koro iyudo ka sama ne wan Kenya at 1964 seche ka niyudo ka ne waparo ni wadhi loso gini. Iparo buk ma jalup ker machon Oginga Odinga nondiko ni Not Yet Uhuru. Iyudo ka ni ne wasebedo joma ok oherore, ne wabedo joma kizungu luongo ni greed. Iyudo ka 1964 ka gik 1966 to gisechako pogore. Miyudo ka kanye ma Oginga Odinga the late no way government. Nyiso ni shida ma wasebedo go okenge gi duto te nyaka kawuono higni 62 en ni pok wabedo gi jotelo. Wasebedo gi josiasa. To mapani winjo mano. Sama wasebedo gi josiasa to gikao gik mane joka okedo ne oneko mane iwinjo ka Tom luongo ka. Gika koro kwadhwa yudi. Koro iyudo ka jasiasa mora mora ka donjo kiwacho Moi otime higni 24. Lokruok mane okelo. Nodonjo kacha kaka jasiasa koso nodonjo kacha kaka jatelo. Nodonjo kaka jatelo kawuono. Adwa wacho gini for the record. I'm a very disappointed man. Iyudo ka nyocha paro ni Monday or last week. Koka pod aneno ka jatend piny mar Kenya gi sirikande oting'o papers tero ne wazungu ni mondo migi kony eka gibi gilos go weche mag thieth e piny mar Kenya. Nyiso ni pok wayudo thuolo mar bedo gi uhuru mane wadwaro cha. Kenya at 62. Kenya at 62 okenge mage ma wasekao. Kenya at 62 podi yudo ka vijana podi josiasa miyo pesa mondo dhi oketh go nyasi. Ok gimigi pesa for development. Iyudo ka kata school weche mag education ma Tom wacho ka, weche mag health care, weche mag gik machalo yore barabara, gigi bende osegik okang' mane wadwaro podi, nikech ka sani pod wadhi ir wazungu. Kenya at 62 pod wadhi nyiso mzungu ni Kenya kama wantiere cha nyo wan gi devolution, lakini governors wa ok nyal loso health system. Wan Kenya kacha kaka sirikal pod ok wanyal kata mana loso structures maber maka wakelo gimoro ni SHA to tiyo. Iyudo ka samoro SHA Kenya at 62 SHA no ene otiye papers, but kituo ni mondo idhi e public hospital mondo thiedhi, it is not there. Koro Kenya at 62 ang'o mosedhi maber? Kenya at 62 gik mosedhi maber be nitie. Kawuono arwako t-shirt mar mzungu. Chon de koro na arwakora gi dhok ema napango. Koro an gima naparo mondo atim tourism. Gige are devolved. Gima na Tom wacho. Ang'o ma ja Siaya timo kawuono manyalo attract wazungu, manyalo attract even local tourists. Ang'o ma timore Kisumo, ang'o ma timore Homa Bay, ang'o ma timore Migori. Iyudo ka gimoro kaka Thim Lich Ohinga en a tourist attraction mowinjo beni sani kaka wawuoyo Kenya at 62 nosekelo lokruok mar ariya. Kanyo ne owinjo bed ni yo madhi Thim Lich Ohinga en lam, maka mzungo donjo to ko weno dhi kamo madhi negi, to kidhi Thim Lich Ohinga kama awuoke to onge gimoro amora matimre. En samoro kaka kawuono koro ineno ni en celebration, might is not. Tido ka governor dhi wacho kaka osetimo gin ma gik miwacho mondiki to ground kucho to onge kata mar rais. Ang' ni winj gik ma ang' nowach ka. Gik ma ang' nowach en ma gik mamit matamu gi dho Jo-Swahili, lakini kwa ground onge gimoro ma substantial minyalo wacho ni Kenya at 62 at least ne wawuok ka
to kawuono wan ka. Lakini ka pod wan Kenya at 62 to pod wadhi kwa kony ka nyocha neno jotend piny kodhi okete korido moro wati neno kimiwa kombe kama beyo malich. Lakini ka gidhi ka wazunge ka iketo gi korido kamoro makoro ka gichala chala jomoko molal at 62. Deni wakao gini kuom wazungu. Kasto ne wayudo jotelo mok jo siasa. Kenya dekoro ni mabor. Dekoro kwadogwa kwa mzungu ni miwa gini igni 62 mosekalo to kata loso health system otamowa. Sani kama bede nyawinjo kata ka nyithindo moko ywak ni ingen kata sani ok wanyal timo penjo, ok wanyal apply for units in universities ni pok wayudo kata pesa. Nyiso ni system mar Kenya kane mzungu wuok nobedo broken the very day. Koro en ni to ere kaka watimo going forward kaka jopiny. Nyaka waendelea gi wuoyo, nyaka waendelea nyiso jopiny kata joma wayiero ni mondo representwa. Tom wach wabunge. Iyudo ka samoro kata ka president of the National Assembly mondo dhi onyis joka gima giwacho. Tiyudo ni joma wayiero kar chikitgi to analyze critically gik ma rais owacho and they do oversight. To gin giwinjo maka gibukore ni totam. Nyiso ni there is no opo nyaka to date. It is not yet Uhuru. Then ni nitiere Uhuru. De okaneno ka rais otingo pepa ni dhi kwa jamzungu kony ni okwanyal loso system wa mar thieth. Oganda thagore. Sani kidhi kucho. Ka ngidhi Nyayo kata ka ngwangiyo kodika. Ibro winjo ni jomoko noa Nandi, jomoko noa Meru, otingi gi e gari, to migi facilitation of muscling moro 500, to dhi oketgi Nyayo kanyo, gi bidenyo, kasto ang ni ne gi celebrate. Samane wa celebrate kata maweche mag tourism. No winjo bed ni every county, 47 counties ma wan ge Kenya ka, ne nitiere particular site mar attraction maka idhi Migori tiwacho ni kidwaro neno nyang e thim licho inga kacha tidhi ma Migori. Kidwaro neno kit rech tete tidhi Kisumo. Nyocha gigero gine moro kucho okadwa akia luonge ga maber bata panen paya kiluonge maber gi dho wagunda ma becha okadwa luonge gi dholuo ngato nyalo wena yenyo. Gini nyose gere kawuono higa chiel osekonyo locals gango koso nyo gere to jodhi ogoyo picha to miel ajawa to wachne norumo. Kidok after 1 year idhi yudo ka koro en kamoro machala lum. Yudo ka Kenya as we speak onge lokruok malich mane joma chalo achiengo ne kokedo negi gik mane gidwaro ka ne gidwaro nikech ndalo cha ng'ene gi nok gin jo siasa. Ne gin jotelo ma represent oganda. Mano bende makelo e penjo machielo nikech wang'eyo ne kinde mane jogo mane okedo ne piny Kenya matek mondo piny Kenya oyud loch mare wuon kendo wuoge lot e lwet loch jowagunda. Nitiere wanyalo wacho ni mise moko ma otegno mane giguro. Atoma gin mise mage ma wanyalo wacho ni ne owuoka e kinde mane wakedo mar mondo mi wayud loch marwa makaber to sani winjo bed ni itiyo godo e neno ni piny Kenya omedo sudo mbele yo makare. Nduku aparo ni jotelo mai Kenya mameswa nikech wadwa bedo too much policies mok nyal konyo this country. Ingeni Joyce by 19 nyakoid Uhuru up to 1979 Kenyatta ni chiedo ga jinono. Everybody. Fee no biro mana from 1979 to around 83. Ngeche ne kanye mano wachako bede gu misconception man leadership. Njotelo makora ne wa yiero out of from 1979 were not leaders. Making commercial people. To ding any money during the time Mogari nyaka the new Kenyatta Upston. Nike John Kenyatta Upston nenga King George. Masani bedo managing the county. Mane wasungo weolo. Akaba biro wagero moroni. To nini ichiedo ji no.
Joyce. To sani kokeli Kenyatta to in mokwongo donje be tek to ok mondi wog be ngima bende is not easy. Ango mi waketo conditions too much to gimwatimo service more for conditions to onge. Our problem, Joyce, is in leadership. Magi makikwa ondre. And okwanya blame one person, the president. President, leaders mag political party was okay. Watch on okay. Karakoro wakel multi-party must solve the issue. Multi-party bekoro be another problem. Where will we go as a country? Was okay to nyaki institutions. Ninyalo bedo ni Kenya koro rach mana nikeche jomatiyo nwaka public service. Public servants emericho. Was so create institutions. Double. Gik matimo nwa gigi onge. Koro wadong nuan gu court. That is the only arm of government who unjo media. Masani udong majo Kenya nego rely on. The rest of the people ginena jok mara there. To kwanya lwacho ni gin mana maricho kende mwaseneno higni No, 6 kod 2. Gimwate mwan, yeni Joyce. Nitiere mabeyo moko mabende osebede. Kata mago matimore pacho kae. Yeni Joyce, let me tell you, a country is not measured with small achievement. A country better measured with posterity. Ka koro sani ji wuojo ga Singapore. Iwinja, and Singapore identified what? Singapore do not have resources. Mine no one go Kenya. Singapore only developed in education and human labor. And that is what has brought them to where they are. One good resources, one good brains, one water view. Where did we go wrong? Okunupoku achieve certain things. One gindachi, one gango. But can they feed the population? That is where the question is. The population is suffering. The school. People are outside here. How do our leaders think on the younger people joining at the job market? How do we deal with them? Kagas anyone go over one give man over employment in this country, the young people. Ngecheni kuro ne gwakwongo adwaro okay. In menja punjini. Ama kendo dwa medi kama ndithi college. Kapo dwa manyi ni opportunity. You understand? Mundu kuro kwandiki 20k ngama smart. Who can move on? What the medical? To wacho no okay. Ama dwa med jogi kai. Mondo wager institutions majogi bro chiete. Why our research center? Mabro timago. Majogi this me to attract to go more money outside the country. Again, Joyce, I'm a research center. Kakoro gimena na president wacho ma tourism. You are all okay gima konyi kendi. Kiti me maber kata jo okobiro biro somoka. Sama gisomoka wabiro ido pesa mar rent, wabiro ido pesa mar joma bira locally also to study, joma biro neno nyithigi, hotels will be full. It is a good idea. But who is listening? To kata kamano to mduko ang'e ni nyaka sani wanyalo wacho ni nyalo bedo ni nadia ni piny Kenya onge kuma ber ahinya. To kata kamano ok wanyal seya duto. Higni 62 sani gin ber mane mwanyalo celebrate. Odiochieng' ma kawuono makoro waingo higni 62 nikech ong'eyo ni kinde man wantiere loch jowagunda to piny ne tek. Ok wanyalo wacho ni sani be podotek maket kod mago ma kuma wantiere higni 62 wanyalo wacho ni ne bet rach sani wantiere kuma bet berber kwang'iye bot socially, economically gi politically higni 62 sani ondamo mage mwasegoyo wantie kanye ber mage Joyce, economic terms wacho center of equilibrium balance with the demand and supply. Iwinja Kenya kai kipimira til demand ng'eny moingo supply. Get no lower pain. You understand? The challenge that we are talking here, we are only saying we are giving leadership a wake-up call. Now with all these opportunities, Mr. President Temo, Mondokeli, how are we working with them down here to make the government succeed? Are we still getting that attitude? Manya thima onego with scholarship, manya thingama Mariek manyalo konyo piny. Nyathinga mofuwe mika vitero. To iweja plane. Monego benu in you are now having a promising person. Mane mbuya giri timo. Mbuya giri kane yiero ji. That's why Wangari Maathai no de loka. Okene nyaluo. Iwinja. And people have lived large because of honesty.
Gimarachi Kenya need leaders are not honest. Kara kidi mani CDF, mo migi nara okay, serikalo migi no okay. Kara konyur manage, mondo wa get infrastructure. Kidi kuno ka gitimo project, tibonu an mo kwala ng'eny moloyo mutiyo. Kidi kati county, mo mi pesa no okay. Oh, the idea, kwa bedo maloka kara kwa think about the country at large. At a county, we bedo mi another section, ubeti ye urgo. Kidi mondo gikony government, mundu ni makare. You see, what we are saying here, any you mabede manage, mankonyo government manage the country, society, from down, and not doing the best. Igejo isanika kwachoni. Dikada ugenju kacha. Ibono no ankanda manobeda located Malam county wachone gegere, constituency wachone gere. You understand? Gin double location for nothing. To gikone any pesa. Ingene kidi igwema kalwosani. To kineno ot maber. Moger maber. Kendo gigero molok to wanje mutiye wuko. Kineno ot mager maber to kiluet maber tino no uti county. And everybody knows the salary major county yodo. And here you swear I get disappointed with the criminal investigation system. Nike jidu to rango ni the court. No. Joyce Sanian ka kumia tiji na rangi tarango kakwadwa na rangi. Tarango gimogero gisalary mo yiro to what dictate. Obro wacho noti mohala. Ohala no we can calculate. To what this is worth you. Calling any gikumwatimogi Joyce. As much as we have gamoso time maber. Kadodoko no gamble. In education. To kama education no wakethe gan gich. Such a mokonyi yudo certificates. Wa make sure certificates will be manipulated mangeny. Makoro jo mani good certificate ko idu teach. That is one area makoro leadership in your songo problem. Koro mano ken pokwa make progress. We also make progress in education. But when it comes to employment, tinu wangono ngama almost certificate riverwood. Eman gi teach to ngama no graduate maber ka ineno jo Nairobi University manyo graduate ka. Eno bro tamak. Aya, makparo no gikanyo ka bende wabobedo kwa dhi mbele kod twak marwa. Bende wabobedo ka waporo wachni kara winjo bende wasudo mbele nade. Ahinya kotudore kod mago misebedo kiwacho. To bende abobedo ka penjo Wilberforce bende ngiswa ni higni 62 sani wanyalo celebrate awon kata wanyalo mor ne ango. Higni 62 sani nyaka ne wayud loch kowuok e lwet jowagunda nikech wang'eyo ni kinde mane wayudo loch ne gintiere gik moko adek madongo, tieko dhier, fuo kaachiel kod kech. Mano bendo osebede yo makare. Kata kamano ngisana achiel kachiel watudre kod jafwambo marwa Chris Owino manitiere e alap mano mar Nyayo National Stadium. Chris, ageno ni nyaka sani chenro dhi mbele e yo makare kendo jopiny pod imedo molo achiel kachiel e alap mano mar Nyayo National Stadium. Ano ka intiere kod moko kuom jopiny kanyo. Kinyalo mana loso kodgi mar mondo mi wawinja ni to pachgi en mane e kinde makoro wahingo higni 62 nyaka ne wayud loch marwa uwuon kaka piny Kenya. Chris. Erokamano Joyce, nyasi mag 62 mag Jamhuri Day odiochieng' mane piny Kenya oyudo loch mongirore osemana chakore e alap ma Nyayo National Stadium ka kendo pap opong' bo pap opong' kendo ng'ok jopiny owuok kar rombgi mar biro dhialo odiochieng' ma kawuono ma thor mar wach en limbe kendo jopiny go mase mochien to ging'iyo ni to piny Kenya osegoyo okang' manade higni 62 nyaka ne thuondi mag pacho kae kedne piny Kenya oyudo loch kendo ochung' kar kende weche mag telo matayo chenro mage ma onge kod donjruok kod telo mar jowagunda. Jopiny osebiro karomgi kata mana oko mar pap bende waluwo kod jopiny medo donjo. Chenro ma kamae dhi e yo ma opie, yo ma onge kod ng'ikruok moro amora, onge dhirruok moro. Jopiny oriere tir ka lain, gitudre malong'o kod jotelo mag arita kendo onge chochni moro amora mwaseneno. Arita mar kwe bende oriti. Mana en nyasi mar jopiny kendo adwa mi jopiny thuolo mar mondo gileron to en ang'o miyo ka ng'iyo bada korka chich, bada korka cham, jopiny kod mor. En ang'o mamiyo gibedo kod mor to en ang'o mamiyo giyuoro nyasi ma kawuono mar Jamhuri Day. Adhi mana chako inyisa ni
iluongi ni ng'ano to iwuok e gwenge mage, to ang'o momiyo ibiro e nyasi mag Jamhuri Day ma kawuono? Okay, an Elena Nyango. Awuok Kiambio Kamkunji constituency. Abiro e nyasi mar Jamhuri Day celebrate thuondiwa mosemiyo wawa nini Kenya kae. Gina odiochieng' ma kawuono, gin ang'o ma iparo odiochieng' ma kawuono? En ang'o ma idhialo sana kochopo nyasi mag Jamhuri Day? In ang'o ma biro e pachi kaka ja Kenya? Kaka ja Kenya, gik mabiro e pacha gin niya, thuondi madongo mose fight nwa e Kenya kae, nyaka wachopo odiochieng' ma kawuono ma Jamhuri ma kawuono. Bende ka higni 60 tok Kenya yudo loch, imor kod okang' ma piny Kenya osegoyo e weche mag telo, weche mag demokrasia, en okang' mane ma piny Kenya osegoyo mimi mor kaka ja Kenya? Kaka ja Kenya, an Kenya oseyudo nini, I think the nini was gik ma anseme aje, gik ma Raila an yani niseme gik ma Raila ose fight noa mwayudo Kenya sani. We are proud of them. Yeah. Erokamano. An kod jaber machielo nyiso anto iluonge ne nyinge ng'ato wuok e gwenge mage, to en ang'o momiyo ochopo kakae kendo aseneno kae in kod mor. En ang'o mamiyi mor kawuono? Kom nyinga ilongana Irene Anyango, Anyako Chia, Adaka Mkunji Kiambio. Gima miya mor momiyo amondo ka gokinyi wa celebrate thuondiwa mar ariyo pod waywago Raila. To mar adek an akwayo ni jotendwa motelorwa gi Raymond Omolo, Kinambadi, makuru badwa nikech koro wamoko. Koku mako badwa Raila koro onge. Wir manyaka ne koro konywa. Mane kwayowa. En ote mane ma imiyo jotelo motelo ne piny Kenya odiochieng' ma kawuono ma piny Kenya dhialo higni 62 nyaka ne wachung e tiendwa kowuok e telo mar jowagunda? En ote mane minyalo miyo jotelo motelo ne piny Kenya kowuok e ndhadhu duto mag telo? Kwanza president wa Ruto, an ote manyalo nyiso duogonwa bei mag gik moko piny. Ute igero, wan go mon wananchi gi terwa utego. Mane kwayo manyalo kwayo duogonwa be sikul piny nyithindo higa manyien yopo. Waonge gi pesa, janwa yo pesa. Erokamano. An kod rawera machielo ubi ka mondo nyiswa iluongi ni, aneno kiting'o bendera, nyingi in ng'ati iwuok e gwenge mage? An nyinga iluongo ni Eugene Otieno Auma, to an ja Kiambio. To ang'o momiyo iwuok e gwenge mag Kiambio kendo ichopo Nyayo National Stadium odiochieng' ma kawuono seche mag okinyi? Nyayo wabiro mondo wa celebrate Jamhuri, mondo wang'e kaka Kenya dhi. In ka inene kod kaka rawera matin Gen Z, Kenya ochomo kanye, bende in kod mor e okang' ma piny Kenya osegoyo, kose nitiere gi ng'ikruok ma idwaro mondo otim gi sirikal? Mor to an go, lakini pesa ema shida mo koro okokel mor mang'eny koro ineno. En ang'o ma iparo ni ka sirikal otimo to dhi miyo mondo ibed kod pesa e ofuko mari? Tich, mboka, kazi. Yani ing'eni kazi onge. Kazi ema gima ka gimiyowa kazi no to koro wadhi bet maber. Kopogre kod mano, be nitiere gimo ma sirikal kata mosekalo kata masani osetimo ma inyalo mi mor ni higni 62 amor nikech ma osetimre? Ang'o ma osetim manyalo mi mor? Kuom sani, kuom higni 60 go, mana iko baba kende. An kod Gen Z machielo, akawo pach ng'at machielo. Iluongi ni nyingi ng'ato iwuok e gwenge mage? An iluonga ni James Ochieng'. Awuok Kiambio. Abiro sherekea Jamhuri mar Kenya, ja Kenya. Mano gima nyawacho. An abiro mana celebrate. Ibiro mana celebrate. En ang'o ma i-celebrate sana kech wan higni 62. Nitiere gimoro ma piny Kenya osetimo ma kata jotelo ma osetimo ma mori mibiro celebrate? En ang'o ma mori kiparo ni higni 62 gi wasetimo ma ka piny Kenya? Gi sani to kanyalo wacho mang'eny.
an gi korka kora to Kenya pok otimo maber kaka dwarore. Kech wan vijende watemo matek mondo man tich onge. Ma kade bed ni president nya wuoyo wach tich mar vijende to nya bet maber. Tich kende man wadwaro. Jatend piny William Ruto ema dhi yawo nyasi ni ayanga kalure kod pen chik en men kod teko mar yango ni chako nyasi makamae. En ang'o ma igeno ni otima jatend piny William Ruto dhi lose? En ang'o ma igombo ni kolose to dhi mulo chunyi kendo dhi mi mich mar Christmas ma mapema? An gi kora konya wuoyo wach tich mar vijende. Kanyo kende king'iyo percentage mar vijende maonge tich, joma ose graduate kata ma pro graduate to pod gidwa dhi manyo ni gidhi manyo tich mar manyo tich, koro dhi lokre kelo tich kuom vijende. To watemo avoid mang'eny gik mondo kik wadonje crime scenes mang'eny mondo omakwa. Koro an konya wuoyo wach tich mar vijende, konya yawo ni vijende tich. Onya mora Christmas ni maber kabisa. An mano kende manya wacho. Erokamano ahinya. An koda jala machielo iluongi ni ng'ano to iwuok e gwenge mage? An iluonga ni Aspa Nabiero, awuok Lang'ata. Wabiro kane ga Jalang'o emokelo ka. Koro chieng' ma kawuono waparo chieng' mane Kenya oyudo uhuru. Koro gima wawacho kawuono wa celebrate chieng' ma kawuono to pod wamon be baba. Joma nokelo uhuru baba en achiel kuomgi. Pod wamon baba kata kawuono ma wantie kani. Koro gima watimo wawacho sani Ruto wawacho ni 2 term kech baba wewa broad based. To 2 term to gima wadwaro en ni omiwa tich, capitation mar skul omedi, nyithindo dhi skul maber, barabara olosi, kata ko wacho 2 term. Miji tich oti, kuom sani wawacho Ruto 2 term. En ang'o ma igeno jatend piny William Ruto dhi wacho e twak mare ma kawuono? Gima geno nonyalo wacho kawuono, strike mosebedo mag daktache, odhi neno kaka inyalo migi pesa margi. Nitiere jopuonj dwaro ga strike mane gintiere, gidwaro mondo miwinjigi, wadwaro mondo mano timre kech dhi ga yepi, mano nego gitim. Nitie tije mano lande midhi mi ji vijana, walando ni mano dhi wacho tije midhi mi ji mbele. Erokamano. An kod miyo moro ka aneno korwako law Kenya. Bia machiegni, udhi yudo thuolo, kik ibed kod wasiwasi. Nyisa ni to en ang'o ma ka jatend piny owacho odiochieng' ma kawuono e twak mare to dhi mori e nyasi ma kawuono mar Jamhuri Day? An gima jatelo nyalo mora godo en ni empowerment mar vijende kaka majenzi, nikech an ang'ama miyo to an gi nyithindo e ot maonge kata gi tich masepuonjo. Ka nyithindogi nyalo yudo nafas mag tije mindiko gi godo, to jatend piny nyalo mora ahinya. To mar ariyo, amor godiochieng' ma kawuono nikech bende abiro kar kae gi hilo, nikech baba wa Raila Amolo Odinga kano wewa e sirikande ni nowewa e lwedo maber. Koro wakwayo jatend piny mondo bende oti kodwa maber, nikech wan wanyonge manitiere tiende kuom sani, to wageno kuome kech baba wanowewa kuome. Koro nitiere gik moko mabe hinyowa, kaka wach mag affordable houses gi. Igolo wa kuonde ma wadake dakika ka dakika, udi bende igero mapok waneno ma wadonje. Mano bende hinyowa nikech oko kuonde gi ka wawuoke wayudo ka ngima tek mopogore gi kaka ne wadak mbele ka. Koro kar affordable ni be kado wuoye ong'inwa, at least ogol ji to ogedunwa, yani igolowa to wayudo kama wadonje. Kanyo bende anyalo duoko erokamano. Lakini wane sirikal ma baba nowewa, wakwaye no ti kodwa mana maber, wan waonge kithne. Erokamano ahinya. Joyce apka duogo iri, an koda miyo moro ka bende owacho ni nyaka ulos odiochieng' ma kawuono e nyasi mar Jamhuri Day. Inyalo nyisri ni nyakwara mogin iluongi ni ng'ano to iwuok e gwenge mage? Iluonga ni Linda Tieno, Anyau Yoma. Ta Lang'ata ma Jalang'o mbunge ma Lang'ata ma mara. Ma emodwaro ni mondo abi Jamhuri Day. Kawuono Jamhuri Day, donge Jamhuri. Ma wa celebrate Jamhuri onyuolo wayudo ka en gima dhi mbele, ma baba mothoni, mane ng'ama bende nomiyo oket gima kama. Ma pod wamon Raila Odinga kendo litnwa malit. To ato kendo sirikal mar baba wewa ni mar Ruto, to gi kora kaka ng'ama go kura kibinafs, ane mago kura, ane raia mago kura, anyalo support Ruto ka tije di mora.
to katije dak mora to kanyal gone kura kucha na nyalo dong kate ot nikech baba nowewa ni mondo walu wachne to katije nyalo ler notiyo maber tanyalo yie nikech mokwongo kata sani nyocha ka baba nitie ka kijende nyocha nitie kasi kwa vijana nyithindo nie kijiji ka manyathi otimo form 4 to pok oyudo pes college to baya koro tiji kasi kwa vijiji ni nyocha miyo ogigo kibarua no tichulogi iyudo ka sani gine ndara makata mana msara ne mapoko donjo makoro gidonjo gi tabia mar deyo nyaka jiendara ka ni Ruto pokoro ne gi msara to Ruto wani ma baba nowe wagoni nitie gik moko maba wacho to kotim koro dak ko promise jogi ni adhi timo gini to kotimgi koro en ang'o ma ineno ni sirikal onego tim to en ang'o ma bende gino jatend piny kawuono jo Kenya higni 62 ni mae wasetimo mae to mae pok watimo ang'o migomono owach odiochieng' makawuono aneno ni mondo ket kaka owachnwa kaka kijende manie kijiji kama noketo kasi kwa kijiji mar vijende oket gi yo maber mondo bed ni gitiyo nikech nokwa gi kura kowacho ni kijende gi odhi miyo tich kijende gi tinde koro onge tich ongre de dhano gideyo mine nyaka ma usomene bath ndara kata wan muwa tich gideyowa kijende go koni gi onge tich pesa poko migi to gi school fees bende kaka koro dhi okete ong'awe ging'injo classes ging'injo koro janyuol yudo nyathini kia secondary junior kia kakipogo gicha pod ji ok understand to fees ni malo koro hinyo maskini koro nyithi maskini ji chandre sekta mane wan kod sekta mopogore mag sirikal sekta mar pur sekta mar somo sekta mar thieth kuom sektas gi duto higni 62 en sekta mane manyalo wacho ni piny Kenya osegoyo okang' maber mosegoyo okang' maber okang' manogo maber manyalo wacho ni odhi na maber ne ni Uhuru noluwe maber to dhi maber gi yo ka somo gi kor ka thieth to kata sani kidhi osiptal idwaro kumi pesa tindiko ni yeth ma pesa be ok nyalo yudo minyalo nyiew godo kuom adira kata la ng'ata kanyo ki osiptal mo Uhuru nobiro moyaw ka gin gi Raila Odinga osiptal ok dhi mbele thieth onge iye koro wakwayo ni ka jatend piny William Ruto nyalo biro to gol order mondo gigo odhi maber moloyo kata kaka koro Uhuru noweyo nikech onego bed ni kidonjo tich onego bed ni tiyo maber molo ng'ama nowecha wakwayo gima kamano aya Joyce mogik an kod jaduong' moro kae obeno wacho ni nyaka ogol pache kawuono wahingo higni 62 in kaja Kenya okang' mane ma nyalo wacho ni Kenya kata wasegoyo okang' maber higni 62 makta koponi Jomo Kenyatta jatend piny mokwongo ochier to odhi bedo kod mor Oginga Odinga jalup jatend piny mokwongo kochier odhi bedo kod mor en sekta mane kata bad migawo mane ma sirikal nyalo wacho ni mae to wasetiyo tich maber kaka piny Kenya erokamano kuom nyinga luonga ni Muri Saol aja Kenya gima nyalo wacho dongruok mantiere ni projects ma 2030 mane Raila Amolo Odinga weyo kachiel kod Kibaki aneno ka igoyo okang' maber kendo nyalo empower nyithiwa mondo mi jok maonge tich mondo mi odonje kuonde mamoko ka nikech gibiro yudo tich aneno ka gino dhi mak mana pok obedo up to date kaka onego bed notimore kaka ne dware donge kane piny Kenya yudo loch ni oyuko telo mag gwenge katiba manyien mane okel kod jatend piny Mwai Kibaki mosenindo kod ogai mar ODM machon mosenindo Raila Amolo Odinga bende neno ka sirikal mag gwenge ose goyo okang' manyalo ting'o ngima jopiny kata magitelo negi e yo maber erokamano mane en adieri nikech devolution kanobiro osemiyo stima odonjo kuonde mamoko mane rural areas mane ok nyal donje welding timore gimoro amora en stima makata saibas ang'o tindwa yudo nyaka kor gwenge mak mana seche moko corruption mantiere pesa ok chop piny ing'ade gi malo to mak mana dongruok to ntiere mwaneno en nitie kibiro kae nitiere gimoro ma igeno sana ni jatend piny dhi wacho madhi miyo takichamo nyasi ma Christmas kod higa manyien tichamo kod chuny maber ka ja Kenya mzalendo en ote mane ma igeno ni kaberni jatend piny William Ruto do loso kiji modhi chiwo twak ne piny Kenya daher mondo mi president William Ruto mar president mar Kenya ko nyalo wuotho osiptende
corruption nitiere osiptendegi. Nitie ka wuoyo to implementation ok timre ostal. Kidhi tiori ostande ma oko. Koro kanyo otiama inani. E sikunde kata ka wach ni somo nitie masomo manono to nitiere challenges. Nitiere pesa mang'eny ma jopuonje dwaro maseche moko komono mwananchi ma yuto gi ni piny ok nyalo. Omiyo nyithindo mang'eny ok nyal tiama nani kuom somo. Yes. Joyce mago paro mag jopiny mabende oyuoro e nyasi mag Jamhuri Day e alap ma Nyayo National Stadium. Ka iwinjo thoth margi giwacho kata doko ni piny Kenya sani dhialo higni 62 nyaka ne wakaw telo e yo mongirore kowuok e lwet jowagunda. Pod nitiere rem ma wan go kaka piny e weche mag somo. Giwacho ni nengo somo pod ni malo ahinya kata doko ni magi achiel kuom mise motegno mane jogo manokelo ne piny Kenya ne dwaro ni piny Kenya obedgo jopiny nyalo yudo somo, nyithindo nyalo yudo somo e yo makare mar telo ne piny Kenya. Wakedo kod weche mag tuoche kokalo kuom jiwo weche mag thieth kaachiel kod neno ni piny Kenya obedo kod kwe kaachiel kod chiemo moromo. Kata kamano jopiny pod neno ni weche mag thieth pod nitiere ng'ikruok, nengo thieth pod ni malo, weche mag yedhe bende seche moko pod nitiere ng'ikruok, ok yudre e yo makare osuptende. Kata kamano bende pod giwacho ni weche mag rowere yudo tije en midhiero ma pod okwako piny, kendo thoth rowere pod hangaika kata pod chandore e yudo pesa, keto pesa e ofuko margi. Kama e kwayo margi jatend piny William Ruto kaloso odiochieng' ma kawuono olosi e weche mag miyo rowere thuolo mag tije mar neno ni gibende gichung' kar tiendgi e tayo chenro mag dongruok. An kod Efi Nyakidi kae aneno kodhi e bada korka chich kocha ka oloso kod jotelo mamoko kaachiel kod jopiny. En ang'o misefuaro kama ni nitiere Efi? Owino gima onyalo wacho gi sani nitiere jotelo ma pod medo molo alap ma Nyayo Stadium kaendi. Wantiere kod speaker mar Senate mano Amason Kingi odonjo e alap ma Nyayo Stadium kaendi mana gi sani e kinde ma waloso niendi. Bende nitiere jotelo mopogore opogore. Wantiere kanyo kod jalup governor ma Nairobi bende osemolo kaendi, governor ma Narok Ole Ntutu bende osemolo alap ma Nyayo Stadium kaendi. Koro nitiere jotelo mopogore opogore ma pod igeno bende ni biro yuoro nyasi mar 62 mar Jamhuri niendi. Bende king'eyo ni jatend piny mar Ghana mano ema e wendo modhiale nyasi mar 62 mar Jamhuri. Wageno bende yudo jalup jatend piny mar Burundi Prosperity bende biro igeno ni biro molo alap ma Nyayo Stadium kaendi. Koro gima foro bende gisani nitiere jotelo mopogore opogore mawuok e riwruog pinje mag Afrika ma ugwe kod Afrika bende mangima man bende norwaki mondo miyo yor nyasi niendi. Kata kamano wabiro ng'eyo e kinde mabiro ni gin mage magiko koro oyudo thuolo mar chopo makata mar yoro nyasi mar 62 mar Jamhuri. Bende kakiwacho ni oganda geno ni nitiere gik mopogore opogore ma jatend piny William Ruto biro lose. Wantiere kod weche mag thieth, okumba manyien mar SHA. Bende king'eyo ni ne wa transition kowuok e okumba machon mar NHIF wadonja SHA. To kata kamano wasebedo gi ng'ikruok mopogore opogore. Jopiny wacho ni chudo mar SHA seche moko ntiere kaka gionge kod omenda moromo matimo chudo makamano. To bende jatend piny William Ruto nosingo ni nitiere jomoko magibiro bedo ka gichuolo negi omenda no endo mar SHA, jogo maonge kod nyalo. Wantiere kod weche mag somo sani koro wachako chenro mar CBE. Ne wasechako tiyo kode lakini koro gisani wantiere kod jopuonjre manotimo penj mar grade mar 9 gidonje grade mar 10. Koro warito neno ni to bende sekta mar somo otimo ikruok makare. To gin ang'o ma seche moko jatend piny William Ruto biro wacho ko luwore kod weche mag somo? Wantiere kod weche mag ratiro mar oganda mago mana ng'eyo ni gimoro achiel kuom weche ma mulo oganda wa ahinya nikech ne wantiere kod ng'anyo mag rawere mag Gen Z pacho kaendi kaluwore e higa mokalo dwe mar 6 kod 7. Kendo bende higani endi e kinde moko ne wantiere kod ng'anyo matin. Bende ne wasebedo gi ndicho kod lal mar oganda, wasebedo gi gik miluongo ni arbitrary arrest kata meko mar oganda, ataro mar chik. Koro wageno ni magi moko kuom gigo ma jatend piny William Ruto biro mulo. Bende wacho thuolo mag tije ne rawere. Wantiere kod okenge ma ten migawo mar Labour
osebedo ka wacho kanyo ni giketo mar mondo mi gine ni rawere yudo thuolo mag tije. Kata kamano thor wach nyasi mar jamhuri ni endi en weche mag limbe, arita mag le mag bunge biro chalo nade. Wasebedo gi chenro mopogore opogore matimore e kar bagoromo ma KICC jumani duto. Koro warito ng'eyo ni to biro chalo nade e kinde ma jatend piny William Ruto biro loso. To bende FCC meneno ka jotelo donjo bende wang'yo gwelo moko kuom jotelo mag kweth mobalo kod piny owacho moro amora ma osechopo Nyayo kaka ekose. Pok wanga oromo gi moko ma bet ka balo kod piny owacho kata moko mabet ka keto sirkal tesre. Kata kamano ageno ni wabiro neno gi nikech nyasi mar jamhuri ni en nyasi moriwo oganda duto. Okorang ni to in ja siasa maketo sirkal tesre kata in achiel kuom ja siasa manie ei sirkal. En nyasi ma nyiso kaka piny Kenya osesudo e yor demokrasia. Koro matiende ni ng'ato ka ng'ato nigi paro, nigi thuolo mar wacho pache. Matiende ni ok din negi oko, ok owinjore bed kata ni idino negi oko. Koro wageno ni seche moko kata kinde moko wabiro neno gi kaendi mondo mi gin bende seche moko walos kodgi, watwa kodgi to gimiwa pachgi ni to piny Kenya goyo kenge mage e yor demokrasia. Bedo ni ne wayudo loch kowuok kuom jowagunda koro higni 62 nyaka sani. Bende wasenyiso ranyisi machalo kamano Owino. Mabende biro kenyalo paro Efi e kinde nyasi mag Mashujaa manotimore e gwenge mag Kitui Idhokwe Stadium. Ne jotelo mobalo kod kweth mag sirkal ne okoyuoro nyasi makamano. Gino mane okelo paro mathoth to bende kata kodoko ni wan kod chung' mopogore opogore mag siasa e kinde mwa biro kanyakla e dhialo nyasi mag piny kamae. Onego bed ni waketo tenge weche mag siasa kose onego bed ni wariwore kanyakla ka jo Kenya. Aparo ni onego bed ni wariwore kanyakla mana kaka wacho ni nyasi ni endi ok en gino mapogowa, en gino manyiso ni piny Kenya nochung' kar kende. Omiyo mi thuolo mar loso e weche mopogore opogore mamulo oganda. To ok en ranyisi makare kapo nono ni jogo maketo sirkal tesre ok nyal chopo mariwore kod oganda. En gimoro ma kinde moko wanyalo wacho ni nyalo kelo ok en gima chiwo ranyisi makare ne oganda jo Kenya. Nikech kata e lap kaendi waromo gi aseromo kod oganda mamoko ma bende ok giyie duto kata ok giyie chutho gi sirkal masani kata gi telo masani. To kata kamano gichopo e nyasi ni endi. Nango nikech mae en gima kelo oganda duto kamoro achiel. Koro en gima onego bed ni nyiso ni wachung' kamoro achiel. Kata nyasi mar Mashujaa ne wadhialo jogo manokedo ne piny Kenya kata kedo ne piny Kenya chung' kar kende. Ok en gimoro ni mae notim gi joma moko to macha notim gi joma moko. Nokelo oganda mopogore opogore kata thuondi bende mopogore opogore. Koro en gima onego bed ni kelo ji kamoro achiel. Koro ok onyal wacho ni en ranyisi makare. Kata kamano e nyasi makawuono wageno ni e kinde moko ginyalo chopo mondo mi wakaw pachgi kata wawinj ni to osechalo nade. Erokamano ahinya Efi. Nyasi mana ka Efi osewacho nyasi makamae, nyasi mag jamhuri obed nyasi mag Mashujaa Madaraka, gin nyasi mag piny Kenya, ok nyasi mag sirkal matiyo. Omiyo waduto wabiro ka jo Kenya kanyakla e dhialo odiochieng' makama nikech gin odiochieng' mag jo Kenya, ok gin odiochieng' mag sirkal matiyo. Kata kamano pod wan e alap ma Nyayo National Stadium. Wasetwa kod jopiny kendo kowuok kakae aseneno Efi oseketo na ita ni kowuok kakae to wadhiye kamoro bende wane jotelo madhi chako donjo kakae mondo wakaw pachgi to gibende ginyiswa to bende gimor kod okang' ma piny Kenya osegoyo rem ni kanye to ang'o minyalo timo mondo piny Kenya ogo okang' manyime. Kinyalo paro Efi, jatend piny William Ruto e kinde mane otwa kod od bura ne owacho ni dwaro mare maduong' kaachiel kod dwaro mar Prime Minister machon Moses Raila Amolo Odinga en golo piny Kenya kuom pinje ma eka dongore nyaka e ong'ala mar pinje mosedongore kata First World Nations. Mae e dwaro ma jatend piny William Ruto. Koro en gima nyaka wageno seche moko odhi mule wach mar golo piny Kenya e Third World status nyaka e pinje mosedongore. Ageno ni mano achiel kuom gigo bende ma jatend piny William Ruto biro lose nikech en lek mare kaka jatend piny ni
piny Kenya nyalo sudo e yor dongruok. Wanyalo sudo nyime wawuog piny kama wantiere sani wachope first world countries kaka pinje mag Amerika kata Ufaransa gini. Koro wageno ni samoro ang nolos kodwa to nyiso ni to gino kenge mage ma seche moko oparo kata ma oneno ni onyalo kete tim mondo mi wachop lek mar chope e first world countries kanyo endo. Bende gimoro machielo ma wageno ni onyalo lose en ogirimiti mane gichwoye kogno kata winjruok mane gichwoye kogno mar piny Amerika siro piny Kenya e sekta mar thieth. Bed king'eyo ni mana achiel kuom gigo ma doho nochungo kata winjruok ma doho nochungo kikete tim kaluwore nitiere oganda ma bende dwaro ni oket oboke makamano oko kata opedhe okete ayanga mondo mi jopiny osome ging'e ni to ginang'o mantiere iye kanyo. Wanyalo wacho gi dho ngere ni nitty-gritties mag oboke no ginang'o kata ginang'o manie kanyo ma seche moko oganda jo Kenya onego bed ni ng'eyo ni to winjruok ma piny Kenya ochope gi piny Amerika chalo kama ka en weche mag siro yudo yedhe mag wawachni makedo gi midhusi mag okimi to wang'iyo ni to en omenda maromo nade moketne gino machalo kamano. Koro wageno ni seche moko jatend piny nyalo mulo wach makamano mondo wane ni to bende en adier ni wanyalo chopo lek marwa mar chopo first world country. Erokamano Efi. Magi gin moko kuom okenge ma piny Kenya lo wacho ni gigoyo higni 62 nyaka ne giyud telo kowuok e lwet jowagunda. Jatend piny dwaro ni mondo piny Kenya ogol kuom pinje madongore nyaka pinje mosedongore. King'iyo Kongo mar apeyni sani piny Kenya iwacho ni en construction site. Kongo mar apeyni, Kongo mar gik moko dhi nyime e gwenge duto mapacho kae mangima. King'iyo lai mar somo bende sani wasechopo CBE. Gino kenge mwasegoyo manyaka wabende wabed kod mor ka jo Kenya ni wasegoyo kang to doko nitiere matin lakini nitiere ber wanyalo goyo kor wacho wasetimo kamae. Koro Joyce kapok waduogo iri mane chal mar alap manyayo National Stadium jopiny oseyuoro karomgi madhi nyime kod miel bende dhi nyime kod miel mobet akicha rito jatend piny bende ochop bende kar kendgi ji duto kod mor mar dhelo tije makawuono kendo kowuok Nyayo National Stadium waduogo ir achiel kachiel imiwa thuolo mar mondo bende wakudie pi matin. Bang' kudo pi wadhi rangach kama jotelo madito donje kendo wageno dhi thuolo mar twak kod jotelo madhi yuoro e nyasi makamae. Joyce. Erokamano ahinya Chris Owino kaachiel kod Efi Nyakidi kuom tich maber ma utimo nyaka sani e alap ma Nyayo National Stadium mar bedo wang'wa kaachiel kod itwa kuro ahinya nyato odiochieng' ma kawuono ma piny Kenya hingo higni 62 nyaka ne wayud loch manokowuok e lwet jowagunda. Gonyo thuolo mar mondo mi uyud pi matin umodhi ubud godo duondu kaeto abo bedo kwatudore mondo med nyiso paro mag jotelo ma bende medo molo e alap mano mar Nyayo National Stadium bore Nairobi kae. Nyakwara Muge Jwanga bende nitiere jotelo mopogore opogore ma osechopo mano e alap ma Nyayo National Stadium okinyi ma kawuono mano moriwo kanyo Chief Justice kata ogai mar doho mano Martha Koome, jotelo mopogore opogore moriwo kanyo Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula kaachiel kod Speaker mano mar Senate Amason Kingi e kin jotelo mamoko ma bende podi medo molo achiel kachiel e nyasi mar 62 mar Jamhuri matimore alap mar Nyayo National Stadium bore Nairobi kae. Wamedo luonu chenro makamano achiel kachiel to bende winjo kanyo kaka Chris kaachiel kod Efi oloso kod moko kuom jopiny ochwalo paro maggi kotudore kod gigo mag degi gomb winjo ahinya nyato odiochieng' ma kawuono ma jatend piny Kenya bro bedo katelo ne jo Kenya duto e nyasi mar odiochieng' ma kawuono. Wan bende waketo wang'wa mar mondo mi wawinjane ni to bro bedo kowacho nang'o kaluwore ni sasa ya kowuok sani e kinde ma jatend piny bro bedo kachopo Nyayo National Stadium to bro bedo ka wadhi kuro achiel kachiel. Koro med mana kete e Ramogi TV kae to mana kaka inene wang' jowi mari kanyo mago gin moko kuom jotelo mosechopo. Wantiere kanyo kod Speaker mar od bura mamalo mano Moses Wetangula, Speaker mano mar Senator Amason Kingi kaachiel kod jatenda jogo mathoth e od bura. Ineno kanyo ka jolwenya bende koro pangore e yo makare ka koro giketo ikruok maggi mogik mano motelo ne chakruok mar nyasi makamano achiel
kachiela. Wabo bedo kwa dhi kuro mar mondo mi wameda menyo ni chal mar arita bende onyiswa kanyo no ket motegno ahinya mar neno ni onge ng'ikruok moro amora mobedo odiochienga makawuono. Pod antiere studio kae kod Tom Duku kachiel kod Wilberforce Otieno. Wilberforce, iwinjo kanyo ka jopiny bende oloso to paro mabende nyisi mar mondo mi maknwa ni higni 62 koro bende nitiere gino mwanyalo celebrate kata gino mwanyalo dhialo obede wechego mag kit kaka wadak, wechego mag uchumi kachiel kod wechego kata mago mag siasa kachiel kod pachego tudore kod kaka jopiny oloso. Joyce, Kenya at 62 nitiere gik mang'eny ma wa celebrate. Ok wawach ma maricho lilo. Nitiere mang'eny. Kao for example iket weche mag somo. Ere ka okange ma osego e somo chon kana dongo nang'eyo mane nitiere universities karibu 5 e Kenya mangima. Ne Nairobi, ne Egerton, ne Moi, ne Kenyatta University gi Maseno. To kawuono iyudo ni universities nitiere nyaka Rongo. In fact giloso substitute moro Migori TTC mas chon. Nyiso ni kidhi kamora mora e county kawuono nigi university. Koro wa celebrate maendeleo mosegore in terms of education. Mane weche mag somo kanyo. Kawuono nitie TVETs. In fact, in almost all sub-counties. Kidhi Uriri kama wuoke, nitiere TVET institution. Tena kamora mora. Magi gik mane onge. Koro in terms of somo, iyudo ka Kenya at 62 osegoyo kang' mar ariyo. Sama TVET okele sub-county kata constituency, gini kelo lokruok mane, even economically. Kadwa wacho weche somo gi impact mosebedogo both socially gi economically. Iyudo ka sama okel TVET e kor gweng'. Ang'e ni loso takia gimomiyo Tom Duku gili to buonjo atune gi paro mane. Tom nonyuol jagine, jopinzani, ang' nuwo bang'e. En gi right of reply. Koro iyudo ka TVET sama okele e gweng'wa kachacha, kamoro okel kokelo TVET mathurwa North Kanyamkago. Iyudo ka nyathi manyo okotimo maber mondo dhi e university, dhi timo skill moro e kokelo kacha. Japuonj moro manyo obedo trained, dhi tiyo kacha. Mama mboga moro dhi uso kacha. Koro iyudo ka TVET nachielno e kokelo kanyo ero osekelo improvement. Magi gik mane onge chon. Koro mano wa celebrate ni Kenya at 62 weche mag somo se lokore mosekelo gini osekele nyaka e gweng'. Number 2 gima wanyalo celebrate. Joy ndalo ma weche mag healthcare, weche mag thieth. Kenya at 62 iyudo kaka wuono wanyalo wacho ni wane gi referral moro Kisumo. Akian sane level 6. Inyalo omede rang'iny. Kenya at 62 nyiso ni okwan kama ne wantie ndalo Russia. Dog ni luonge ni Russia. Kawuono en level 6 hospital. Mano improvement. Wa celebrate mano. Kidhi Migori kama wuoke. Iyudo ka tinde nitiere in terms of thieth. Nitiere nyaka level 1, level 2 moro, health center, referral. Mago maendeleo ma wasebedogo in terms of health center nyaka ne wayud independent. Number 3, ere gima wa celebrate weche thieth. Sama osekel level 1 moro, osekel level 2 moro, osekel health center, osekel referral moro. Nyiso ni kata joma nyotiegore weche mag thieth ka oyudo tich kacha. Koro gini bende koro kelo lokruok mar ariya e kor gweng'. Koro Kenya at 62 ber nitiere mang'eny kabisa. Kata in terms of weche mag infrastructure. Joy, kipenjo ng'at mawuok kamoro ni Suba North gi Suba South, obro nyisi ni Wilberforce, an nyaka ne nyuola kawuono an gi higni 62, ni sani ka koro aneno lam. Mano nyisi ni nitie improvement ma Tom ok bi yiego, ni kata mana Tom ni kawuono kowuok ka kodhi Sigomre
akiano ja Sigomret, akiano ja kure ma ugenya kucho, odhi nyisi ni ndalo mane gidongo kata mana gari nok nyal gik dalagi, to kawuono nitie yo molosi maber man gi lam. Koro magi gik ma wa celebrate in terms of technology. Gik ma wa celebrate ng'eny Kenya at 62 technology. Joy chon kane wadongo ne wan mana gi radio, to radio no ne jaduong' gere mokimul, to bende ni moke gi sechene. To sani neno kaka kora wuoyo ni Kenya at 62 technology osebedo ma kaka wuoyo ni to ng'at ma North Kanyamkago kacha nena inya neni e piny ngima, tinyalo nena e TikTok globally, tinyalo nena e Facebook, tinyalo nena e Instagram. Nyiso ni okenge mag technology Kenya at 62 magi gik maonge pinje moko. Ere gima wa celebrate Kenya at 62 Joy devolution katiba mar 2010. Kawuono iluongo ng'ato ni His Excellency Migori, His Excellency Siaya, His Excellency Kisumo, Her Excellency Homa Bay. Sami luongo ni Her Excellency, tije ma ji oyude counties gi chon ne onge. Kenya at 62 nyisi ni okenge ma osego e Kenya ka lich mapok odwaro nwang'. Katiba konyo wasedo ma 2010. Koro onyo devolve units. Wan gi governor, wan gi deputy governor. Offices gi te ji occupy. To offices gi ko ji occupy, joma occupy gi 75% are locals. Sama locals ondike counties gi, jogi ng'en koro joma gidwa pidho ka in terms of social life, ng'eny malich, cultural. Jogi ng'en chon ne ng'ama miyo ne ok omi luor. To kawuono kiyudo katiba, wan gi governor mamiyo, not one, more than 5 e Kenya mangima. Koro nyiso ni wase akamane achieng' oneko oweyo mane Tom wacho cha. Kawuono owinjo wapar ne Tom ni Tom, kawuono waonge achieng' oneko Siaya, kawuono wan gi governor. Sama wan gi governor ni, wan gi waziri, ministers, Siaya kuchocho. Koro wasego okenge mararieya, kendo magi gik ma wa celebrate. Koro katieko mondo mi Tom, aneno kodwa pinga. Kenya at 62. Ang'o ma wa celebrate in terms of mana weche ma wacho mag road networks, mag chirni. Chon ne iswekruok. Ne onge gimoro ni kamoro ma oumi maber. To kipenjo Tom, Siaya kama wae, nitiere affordable housing. Kidhi Homa Bay, kidhi kamoro amora Kenya mangima, affordable housing ni ne onge ndalo no. Kawuono entie market, tindi gero market. Aneno ka jatend piny bende aneno ka is really trying. Miyudo ka markets kamoro amora kidhi North Kanyamkage machimo ko reference, nikech kanyo gigo nitie. Iyudo ka Oria is at 75% gedo mare. Nyiso ni oko mamerwa ka kinyo dhi Oria koketo nyanje moro gomena 10 decent. There's integrity, there's dignity. Koro Kenya at 62 nitie gik mang'eny ma wa celebrate ka kora tieko mogik. Kenya at 62 iyudo ka kawuono kiwuok ka kidwa dhi Migori, tidhi ma Wilson dakika 30 isegiko Migori. Pewe mag ndeke gi expansion mineno kitimogi, Kabunde dhi mbele, international ineno ka Flamboyant Kisumo, akian Siacha be nigi roundabout, to ka gionge go taneno ka koro nitiere yaoruok mar neno, at least gibro timore nade. Koro in terms of gerruok gi maendeleo, Kenya at 62 kawuono nyalo wuok ka dakika 30 in Migori, to kilora Migori kanyo Joy, tidwa dhi Thurwa kodwogo, to nitie lam maka in gi geche moko maneno ka un go madongo ka. To dakika 10 tisegiki semosa oko. Koro expansion
in terms of even agriculture. Kaka ni puro chon, ok kaka ipuro kawuono. Kata mana technology osekelo dongruok mararia in terms of agriculture. Kawuono ionge gi rapur moko mane duongo cha en nani iloso farm ni moro tisenda manyo tinga moro to tich tiyore maber to dakika technology ose expand kinyiso Tom ingena an orjo Tanganyika kidhi Tanganyika tiwe mane dhi gi bungu moro kiduogo Kenya ni gi lokruok koro wan kama wantie nyaka wa celebrate dongruok ma wasebedo go as much as ni nitiere gik moko ma bende pod inyowa politically nitie na winjo kipenjo ni to ang'o ma inyowa to way forward politically wan gi cancer kama iluongo ni corruption corruption ni ema koro inyowa to ere kaka wanyalo golo corruption Singapore ma winjo ka rais wacho seche te Singapore noketo policy ni kibedo corrupt today itinegi to wachni orumo generation ni mar kuono rumo we should take it that way ere awinjo ka kata mana jakom mar anti corruption ywaka nyoro naneno ko ywak ni nyocho dwa transfer gache moro to ng'ato kwa yalo papar action mane mosetim koro mage thorn in the flesh machandowa lakini in terms of dongruok gik ma wase kale ng'eny gik mabeyo makata Tom tamore kawuono ena Tom onogo anene gi simbe ariyo mar odonge chon magi ne onge koro in Kenya at 62 we are developing ka gigi biro mos with the time wabro gik kama winjo wagige ok winjo ben wawacho marach lilo mabeyo ng'eny mana kaka sekoni to ka koro Tom kawe parne Tom wach moro ni ka okone maendeleo Siaya to koro en odhi oble mana ng'ama noyiero lakini tich tiyore maber lokruok nitiere mang'eny kabisa to parne ni kama owuok e Siano kawuono nigi university mane onge ndalo cha at least mago gik manyalo wacho ni achiel ariyo adek moko manyalo kwano mwaseneno higni 62 koro nyaka ne piny Kenya yud loch margi kowuok e lwedo joagunda mak mana parono gi kanyo nyaka Ramogi Ajong pichni mabiro ni godo achiel kachiel gin mago mawuok ni alap manyayo National Stadium kama ikruok iketo mano mar rwako jatend piny Kenya William Ruto mabiro bedo ka donjo mano e alap manyayo National Stadium sasa ya kuwuok sani mar mondo mi hotel ne jo Kenya e hingo nyasi mar 62 mar Jamhuri Day kineno kanyo jolwenyo oseketo kare kata oseiko nyamburko moyiedhi ma jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka idho kinde makoro obo bedo ka oluoro papa mano komoso jopiny kata ofuoyo ne jopiny nyaka sani nyaka Ramogi Ajwang inno kanyo kanitiere jatelo mosechopo kanyo waritane mar mondo mi owuoge nyamburko wang'ene mano jatend migepe Musalia Mudavadi ma osechopo achiel kachiel e alapa manyayo National Stadium to kende nitiere jotelo mamoko mabende osechopo gisani aneno ka Tony Jenner mano Dorcas Oduor en bende osechopo kanyo welo modhiala mano moting'o kanyo jatend pinya mano mar Ghana mano John Dramani Mahama bende biro bedo ka chopo e alapa mano manyayo National Stadium jalup jatend piny Burundi mano Prosper Bazombanza bende osechopo mano e alap manyayo National Stadium manyiso ni sasa ya kuwuok sani to nyasi makamano nyalo chakore achiel kachiel to biro chakore e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto biro bedo kochopo kanyo kineno kanyo jolweny ikore yo makare bathe konchiel iko nyamburko ma jatend piny biro bedo ka idho mano ceremonial ka ma jatend piny Kenya kinde mathoth oidho to koro oluoro godo pap kofuayo ne jopiny kineno kanyo mano jatelo machielo makoro donjo achiel kachiel mano e alapa manyayo National Stadium king'iyo kanyo kit arita mabende ochiwne en arita mamalo ahinya bende neno kanyo kanitiere jogo ma ochung'ne chiwo kony ma aruya gin bende gintiere kanyo standby madonjo kanyo mano jalup jatend piny Kenya mano Kithure Kindiki
makoro osedonjo e alap. Mano jalup jatenda piny Kenya Profesa Kithure Kindiki makoro donjo achiel kachiel e alap ma Nyayo National Stadium. Manyiso ni jatend piny Kenya koro nitiere yo ka en bende koro kineno kanyo mano pichni mawuok ni achiel kachiel e kar jot mar jatend piny ka jatend piny Kenya William Ruto bende oseidho nyamburko magole e kar jot mar jatend piny State House bore Nairobi ka kendo koro giwuok achiel kachiel State House ka koro gichomo e alap ma Nyayo National Stadium. Mago pichni mokelo ni achiel kachiel. Kineno kanyo kit arita bende oket kanyo, nitiere apiko makinde mathoth telo mbele mamela to sema. Jatend piny Kenya William Ruto sani koro sewuok e kar jot mar jatend piny State House bore Nairobi kae kendo arita mochiwne kanyo odiochieng' ma kawuono aneno ka nitiere apikno achiel ariyo adek ang'wen abich makoro kin abich ginyalo bedo auchiel kama kata 12 machwalo arita makare, abich koni abich komachielo ka koro gichwalo arita makare ne jatend piny Kenya e kinde makoro ochomo e alapa mano mar Nyayo National Stadium. Mano mana kit luora ma imiyo jatelo ma otelo ne piny Kenya. King'iyo kanyo nyakwara Muge Jwang, mago pichni moyudo ni achiel kachiel kowuok State House bore Nairobi kae. Matende ni sasa kuwuok sani jatend piny bro bedo kosechopo Nyayo National Stadium kama koro nyasi mano mar Jamhuri Day bro bedo kachakore ayanga. Kineno pichni makamago nyakwara Muge Jwang, odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma piny Kenya hingo higni 62 nyaka ne wayud loch kowuok e lwet jowagunda. Kineno kanyo koro giwuok kata gichomo gate mano mar ochomo oko mano mar State House kanyo kendo kineno mano presidential motorcade mano arita ma ichiwo ne jatend piny achiel kachiel maneno ni omiye kit rwaka makare kalore ni ene makawuono ene makoro otelo ne jo Kenya e nyasi makawuono. Pichni makamago nyakora Muge Jwang bende pod inyalo neno gi e wang' jowi mari kanyo achiel kachiel. Kendo neno kanyo nitiere nyamburko ariyo motelo mbele kaito nitiere apiko magichalo ma ochoro V. V kanyo diere kanyo nitiere nyamburko moting'o jatend piny Kenya manyiso ni security en tight ahinya. Kanyo koro giwuok oko mano mar kar jot mar jatend piny Kenya mayudore buore Nairobi kae. Pichni makamago bende podi wakelo ni goda achiel kachiel. Nduku aya ang'eni Ruto kochopa chopa Nyayo Stadium kama to koro waweyo chenro e lwet jogo manitiere Nyayo Stadium kalo nitiere chenro mang thoth ma jopiny koro bro bedo ka ng'i achiel kachiel. Iwinjo kanyo kaka Wilberforce loso to kinde mano loso aneno kibuonjo akia ni okiyieri kod gigo mowacho kose nang'o to gik mowacho adiera gin gigo moseneno higni 62 sani nitiere lokruoge mathoth mosenene Kenya kae sani wantiere kod sirikal mar loch gwenge jo Kenya nitiere kod katiba manyien ratiro iwacho ni the power belongs to the people kaluwore kod katiba marwa akia ni in pachien mane iyie kode kose ipogori e paro kode Joyce ing'e ni bwana ni mowacho nyone kamoro to joma ineno manyo gikelo e pap kae mimiyo ka pingo sirikal. Sirikal ber mana ka konyo jopiny. To kober ka jomale makonyre. Gik mokwano go mago katiba mokelo. Katiba ma ji ogore ni emobiro mano ku freedom ma Kenya. Kenya didn't bring that. Mano katiba lweny ma ji opiny emowuok. Nwaso thangore moromo. Koro wadwaro gini mondo bikam. An kai makuri nyalo pare go Raila Amolo Odinga. Ke non neno kaka paja Kenya chal. Ni ja Kenya very corrupt. Ja Kenya ngamanadi. Emomiyo notero sirikal nyaka gwenge. Nara koro wamanyo ma jo piny nyalo yudo gimoro. Gima ber ni ineni leadership. Wasovero jotelo ariyo kata adek maparo jo piny. To some about universities. Ta piny ranto bwana nosomo kune. Nikech before Jaramogi was a teacher's training college. Then obedo chata mar Maseno. Ega koro nyo obedo a fully fledged university. To jo mama koro gere obedo a fully fledged university in the population. What we are saying, any population to bear kata ko gere ndara. But ndara no gitimo gango to build the economy. Awinjo ko about health. About health.
Kokia Maber, Jaramogi Russia Hospital was one of the best. And at that time, ne Kunyal Bedo National Hospital. But it was well equipped. And provincial. So, Samanga to Woyo should be thinking about the history Kamajide. The truth of the matter is, as a country, my opinion is okay. We have moved very well in terms of freedom. My freedom was on me. To bang freedom no. You moke no freedom you sobedo katagare. And mane mi nyalu winjo ka jogi wacho. Now as much as Gijo sotimre, pod one in the cage, pod kwedi chief makari, somo pontienge krok. Ingen jo is okwanya do independence, everything is free. To want to korwa bile bako jo piny. And you want me to say in human development. I think that one I cannot accept. Ni kanene wasungo wewa. To wewa bu uchiedu wa Kenyatta uchiedu wa nyaka 1979. Ngejani Kenyatta tokapu di chiedu jinona in this country. Tono bangi mano to kuru leadership nyoketherema kuru njinya kachulo stari. Osupra no beki chulo, loko you are not guaranteed mawe dongema. You see, magi gikmone go jiwinjire. Okunu kuru kwa chopo kati wadu anuwa uweyo. Nike Japan enje tichinanga. Koro protect moke. But you see, you don't need to come here. Wawe wanuwa uwo. You don't need to come here. The best thing is, manya kwa winjire. Ngate serikali kama tiyo. Makonyo President Ruto should do well to build the economy of this country. That is what we can what we should say. Okwa ino President Raj. But we are saying nijo makonyo President Tichiricho. And that one you can see anywhere. Karako team recruitment in this country. 1 year one this end result. Even one karanyo team recruitment and kadedala. Nganincha me pesa. Nte na nyati police. Elif miangwen. Pesa na nola. Goro mago maendeleo kusema goro dokro penye. Kanga to nyalo uso a valuable property in their family. Mondo yidi mena teach kiende mo chame 26,000. Is that one maendeleo kusema kumaende dokro penye. Teachers. Nyagasani po konde. President also but nene por conceptual. Why don't we be thinking on how we can build this? No, the president is not the final man. Blame. But we are saying your president of your teach are not working properly to the best of this country. Ndara kolos. Tony Gobeni wanjandara and your loss and corruption free. We would be very happy. To any doing is under a Kalitogdalo. Mandara bekinano to any such a mokulea cheto no gelea dick. Tini mori pamukai. Unemo go up serikani pin. Because you are not helping this government. Kanado Korukori while TV can OTO and these people are stealing money. Talking out there on the president one in the Ranita de Corwa. That is Serikal Katolea Mogero Pogregi Manogoli BQ. Magigi Kone who can't go pin. The truth of the matter is, Joyce, Kenya people must change in character. Kawadwa konyo penywa. This country is not for us only. And country wa jo masani ni teach. Jotelo maniete serikali kusejiduto. Kata ngata matiyo. Ngata matiyo as a civil servant in this country should change his character. Ya Kenya da kinigi mara mo diwa timuni. Iriwinjo kaina won mo acho kai to an serikali beto ngate mara nyo kwa 10,000 just for a transfer. Transfer gimuni oyo ngato dia computer te loko. Enyo kwa 10,000. To wacho kana serikali be. Ben oberga. You see, we must now find a way my president can listen the truth, but president can pay. Because otherwise, any blame to give me a blame and melongo to be the only. Get your ben, get your money go be nitio. Kaya wui. Enutio kai brano kaji the department which at Gine Makitan Thindo. So Momolando can Gine Magitam and Thindo Taido help institutions. And they have never even worked out. You know, the institution watch on. Jalo wanyo koro wadwanga do pesa. Kirango jumbi gichama almost 1 million. Most of them nyicho chama. Emaniti yogo pesa ni. They have not even dared to pay. Mondo giwende one bene waido good gesture. Wabene wakonye wijo mokomendo yorango. Another gesture mondo don't pay. So the truth of the matter is, as we celebrate 62 years
mag independence. Character maja Kenya emanyaka lokre. Eka Kenya bro gerore, eka Kenya bro bedo maber. From there then, we'll be happy. Ara yini winjo kae, Joyce Okane mawacho. Jomo wuoyo ka giduto wanyo Jalangi mokelogi. Geche Jalangi momigi gimoro mondo gibi. You understand? Ene mokelogi, ene mong'e kanyo o mobilize gi. So is the jogi koro biro celebrate independence. Penjo ni rach ka gibedo mobilize. No kwa jopiny mar mondo mi owuogo. Koro gibiro kae. Gibiro kae ni gibedo mobilize. Gibiro kan gibiro celebrate because gibiro kan kech gimoro megi mondo gibi. You see, that is what we should be looking at as a country. Ni jomo biro ka are all of them happy because gibiro for the happiness of the day. That is what I'm detecting here. Omiyo kangane ber to president magi gik monego president ber ga piny godhiambo. To winjo kuom jo NSIS. No population chata nene. To gibira ne wasotiyo maber kose wasotiyo marach en tie mana influence. Koro nwango the correct answer. From there, obiro ng'en okay. Ng'ato bende okel kacha to pod ochung' ka tiende. Wacho na an adwaro mondo chiw tich. An adwaro hospital maber. An adwaro no president to consider young people. Mabro gero piny for tomorrow. Pod ineno kata ng'ato kel kanyo to pod en principle. Kecha ong'eno mato me for the day. But pache mo wacho cha. So when we are talking here, we should be learning. Nikecha anaparo ne NSIS ma this country. Kagi take stock. To maigi makagi bet pingu president. You are the president. Pod jo pinyo kode maber. We still have a challenge. Ere kaka wanyalo bedo gi industries mang'eny. Ere kaka wanyalo fund somo ni mondo bed nono. Ere kaka wanyalo loso hospital ma ng'ato koro kothoe. Era winjo kokwanana ne Jaramogi Hospital Gonya level 6. Mine is more or less of national hospital. But what research are we doing there? Gutweche manthurwa. One yen ineno yen ni mang'eny gi Joyce according to my own research. Ng'eny gi ayoboke. Oboke gi nuthurwa. We are not funding these projects to help people now bring health closer. Sani neno kata sani winjo ko wacho kae about data. Ni President Jocho wuoye. Ni data kori dwa ter loka. Who will give you funds without taking survey? Where? Kadiero somaku, to the extent, accept it. Who will give you funds without conducting a survey? And the survey must convince joka mondo bi okonyo. Aya mak parono gi kanyo kal ne gi sani jatend piny Kenya William Ruto ochiegni chopo mano e alap mano mar Nyayo National Stadium mano roundabout mogika makoro donjo kanyo makoro donjo godo mano e alap mar Nyayo National Stadium achiel kachiel odiochieng' ma kawuono kama otelo ne jo Kenya duto e nyasi mar 62 mar Jamhuri Day ma obagi Nyayo National Stadium. Kineno kanyo arita oket makare ahinya, nitiere jomochung' ne arita manitiere batha paya koni gi kocha mar neno ni chenro makamano otimore yo makare. Jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka chopo kose donjo e alap ma Nyayo National Stadium masani koro odhi donje. Obo bedo kodhi e ceremonial ka kata nyamburko moyiedhi mano mar jatend piny Kenya ma ng'isi kacha no obo bedo koidho to luoro godo pap kofuoyo ne jopiny. Kose chopo kanyo to min ode mano Mama Rachel Ruto ibo bed ka itero kama obro bedo ka obede kama bang'e to koro jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka luoro ka. Kineno kanyo mano jatend jolweny General Charles Kariri ma osechung' kanyo mar mondo mi orwak jatend piny Kenya William Ruto e alap mano mar Nyayo National Stadium. Mana kaka ineno kanyo nyakwara Mugia Jwang'a mano nyamburko moting'o jatend piny Kenya osechopo achiel kachiel e alap ma Nyayo National Stadium kendo selore gari erigone salute kanyo kod jatend jolweny General Charles Kariri makoro rwake achiel kachiel kendo siemone mar mondo mi oidhi mano ceremonial ka kata nyamburko moyiedhi ma obo bedo ka oluoro godo pap. Nyamburko makamano bende neno ka orite oywe maler mar mondo mi e kinde ma jatend piny Kenya ochopo to en ready kendo en tiere makare makoro nyalo idho ka koro odhi luoro godo papa
ka omoso jopiny. Kineno kanyo gichalo joma poro weche achiel ariyo adek kod jatend jolweny General Charles Kariri kinde makoro odhi chako ayanga telo ne jo Kenya e nyasi mar 62 mar Jamhuri Day ma odiochieng' ma kawuono timore e alap ma Nyayo National Stadium buore Nairobi ka. Pichni makamago ang'isi ni jo fuambo magwa obeda kicha mar neno ni wakelo ni chenro makamae achiel kachiel. Mineno kanyo mano nyamburko moting'o min oda jatend piny Kenya koro ikowe mar mondo mi en bende osiemne kama obro bedo kobet. Kosebedo piny makare makoro jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka wuok kod nyamburko moyiedhi mar jatend piny mar mondo mi en bende koro oluor papa achiel kachiel kata ofuane jopiny e kinde ma koro orwako jopiny e nyasi mar 62 mar Jamhuri Day matimore alap ma Nyayo National Stadium. Kineno kanyo mano min oda jatend piny Kenya mano Rachel Ruto sedonja achiel kachiel e alap ma Nyayo National Stadium kendo itere kama obro bedo kobede. Bathe kono ineno ka nyamburko mano moting'o jatend piny Kenya ma orwak kanyo kod jatend jolweny General Charles Kariri bende osechako molo mos ka koro gidhi kama jopiny nitiere mar mondo me omos jopiny kapok en bende odhi bedo piny. Mano nyiso nang'o? Mano nyiso ni koro chenro kata nyasi mar odiochieng' ma kawuono mano mar Jamhuri Day mar 62 chakore ayanga. Kalore ni nyasi jachako ka jatend piny Kenya William Ruto kata ka jatend piny osedonjo e alapa mano ma Nyayo National Stadium. Mana kaka ineno kanyo Nyakwara Muga jatend piny Kenya William Ruto osedonjo achiel kachiel e alap ma Nyayo National Stadium buore Nairobi kae ne nyasi mar 62 mar Jamhuri Day. Kineno kanyo chal mar arita bende ni malo ahinya. Kalore ni apiko mamela to sima bende emotelo kanyo ka nyamburko moting'o jatend piny ka achiel kod jatend jolweny General Kariri bende koro molo kanyo. Wadhi achiel kachiel mar mondo mi wawinjane gigo matimore kuro gi sani. Aya, wapi makofi ya Daktari William Ruto? Kenya, Kenya, karibu Kenya, taifa letu Kenya, Mheshimiwa Rais, Kenya nchi yetu, utuongoze Kenya, Kenya, kwa sherehe ya Jamhuri Kenya, moja, Kenya nchi yetu, karibu Mheshimiwa Rais. Makala ya 62 peperusha bendera wananchi. Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya leo. Wapi shangwe na vigelegele wananchi? Moja, mbili, karibu Mheshimiwa Rais kwa sherehe ya Jamhuri. Karibu. Wapi shangwe ya kina mama? Wapi ngemi? Peperusha bendera kwa Mheshimiwa Rais. Moja. Karibu. Karibu. Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya leo. Karibu. Wanafunzi peperusha bendera. Karibu. Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto, hongera kwa kazi nzuri Nyayo Stadium, sherehe ya Jamhuri. Wapi makofi wanafunzi? Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Karibu. Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya leo. Kauli mbiu utalii, wanyama pori na miundo msingi. Moja, mbili, karibu Mheshimiwa Rais kwa sherehe ya leo. Wapi shangwe na vigelegele wananchi? Karibu. Moja, mbili, karibu Mheshimiwa Rais,
Wapi wa koloni waone haya na aibu. Karibu. 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 Kauli mbiu utalii, wanyama pori na maendeleo. Wapi shangwe na vigelegele wananchi watukufu. Peperusha bendera jumuiya nzima. Karibu. Pili. Peperusha bendera walio kwenye jukwaa mkono wa kulia. Karibisha rais kwa shangwe na vigelegele. Moja. Nambari 1. Wapi makofi? Shangwe na vigelegele. Mheshimiwa Rais. Karibu. Moja. Mbili. Karibu. Jamhuri ya Makala 62. Karibu. 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 Walio kwenye jukwaa rais. Tumkaribishe rais kwa makofi mabibi na mabwana. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu Kenya. Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu Kenya. Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu Kenya. Kenya, Kenya nchi yetu. Asante Maroon Commandos, niombe kwa heshima wananchi tubaki tukiwa tumesimama kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Waliovalia kofia za chepeo tuweze kuzivua kwa heshima. Mashariki tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu, jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Wa gwaride hili sasa kija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ruhusa ya kukagua gwaride lililoandaliwa na majeshi ya ulinzi ya Kenya.
Asanteni kwa heshima, naomba tuketi tafadhali. Anayemsindikiza Rais wa Jamhuri ya Kenya ni Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi Jenerali Charles Mreu Kahariri. wa gwaride hili sasa akiomba idhini ya kuweza kuendelea na gwaride punde tu Mheshimiwa Rais atachukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum.
Mheshimiwa Rais, burudani fupi kutoka kwa bendi za majeshi ya ulinzi.
mkuu wa divisheni ya kwanza na msaidizi wake hivi sasa wakiweza kubadilishana majukumu ili kuweza kuwa na onyesho la bendera uwanjani siku ya leo. Zamu yake hivi sasa Parade Arisen kuhakikisha kwamba divisheni hii inayosindikiza bendera ya kikosi cha 20 imenyoka na ipo tayari uwanjani siku ya leo. Zamu yao hivi sasa afisa aliyetu kwa jukumu la kubeba bendera rasmi ya kikosi hiki pamoja na Parade Arisen kuweza kusonga mbele. Na basi Parade Arisen hivi sasa akipeana heshima zake kwa bendera kama tunavyoshuhudia hivi sasa uwanjani. Naye akiweza kupokezwa bendera hii ya kikosi cha 20 kutoka kwa wanaoweka ulinzi wa bendera. Na afisa anayebeba bendera hii rasmi siku ya leo akiweza kupeana heshima zake kwa bendera kabla ya kuweza kuregesha jambia katika ala ili naye kujiandaa kuwa tayari kwa kukabidhiwa bendera hii. Basi Parade Arisen hivi sasa akimkabidhi bendera hii afisa aliyetuka jukumu hili la kuweza kubeba bendera ya kikosi cha 20 cha wanamiavuli na kuhakikisha kwamba ameweza kuishika sawa kabisa. Na kama ilivyo tamaduni ya kijeshi, bendera ya kikosi sharti kuweza kupewa heshima ya hali ya juu kama tunavyoshuhudia hivi sasa uwanjani, mabibi na mabwana.
Kwa heshima naomba sote tusimame kwa ajili ya wimbo wa taifa. Asanteni. Kwa heshima naomba sote tuketi tafadhali.
Wananchi tutulie tafadhali, tusimtatize parade commander kwa heshima. Wananchi wazalendo tutulie. Hivi sasa gwaride likigawanya kwa takriban vikundi 8 ili kuweza kuwa na onyesho la bendera uwanjani siku ya leo kwa mwendo wa kinyonga na mwendo wa kasi. Divisheni hizi nazo uwanjani sharti kuwekwa sawa kutoka kwake Parade RSM. Basi baada ya kuwekwa sawa divisheni hizi, Parade RSM akiondoka kwa upesi zaidi kwa muda mchache aliweza kutunukiwa ili kuchukua nafasi yake ndani ya gwaride. Basi wananchi wazalendo, nizidi kuwaomba wakati bendera ya kikosi hiki itakapopita mbele yako, basi unaombwa kuweza kusimama ili kuweza kuipea heshima.
Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hili ni Luteni Kanali Martin Mutabari Mudhaura, OGW, divisheni ya kwanza ya kikosi cha 20 cha wanamiavuli jeshi letu la nchi kavu, chini yake Major David William Bass, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Afisa aliyetwikwa jukumu la kubeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 20 cha wanamiavuli, Luteni Kevin Kiso Ruto. Parade RSM, afisa mteule daraja la kwanza, John Simoto Moiben. Divisheni ya pili, wakiwa chini yake Captain Ibrahim Kihuro, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Divisheni ya tatu, Mheshimiwa Rais, ipo chini yake Major Kevin Ambani Jahonga, Subaltern Officer Luteni Ngugi Gitau, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Divisheni ya 4, wakiwa katika mavazi yao ya sherehe siku ya leo, wakiwa chini yake Captain Eric Evans Otieno. Mheshimiwa Rais, inafuata hivi sasa ni divisheni ya 5 ya jeshi letu la wanaanga, wakiwa chini yake Major Felix Nyoro Karanja, Subaltern Officer Luteni Mwaura Kimani, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Divisheni ya 6, chini yake Captain Francis Opondo, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Mheshimiwa Rais, divisheni ya 7 jeshi letu la wanamaji, wakiwa chini yake Meja Angatia Mulunda, Subaltern Officer Luteni Jasper Barongo, katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Divisheni ya 8, chini yake Captain Edwin Wahungu, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Mfawidhi wa gwaride hili, ukipenda parade adjutant, Captain Nene Mwangi, wakiweza kupita mbele ya jukwaa rasmi wakiwa katika mwendo wa kinyonga.
wakati wa kuweza kuweka gwaride sawa. Wakati wake parade RSM Warrant Officer 1 Jones Motuo Moiben, baada ya gwaride kuweza kupita mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais kwa mwendo wa kinyonga na mwendo wa kasi. Kwa heshima naomba sote tusimame kwa ajili ya review order. Wimbo wetu wa taifa utakaochezwa beti 3 mtawalia na heko kwa Mheshimiwa Rais. Mkuu wa gwaride hili hivi sasa akija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi idhini ya kuondoa gwaride hili uwanjani baada ya kuwa na onyesho la bendera ya kikosi cha 20 cha wana miavuli wetu sherehe za Jamhuri mwaka 2025.
Asanteni, niombe kwa heshima tuketi tafadhali. Mheshimiwa Rais, gwaride hivi sasa ikijigawanya kwa takriban vikundi 12 ili kuaga uga huu. Vile vile kama ilivyo desturi na tamaduni za kijeshi, bendera iliyo fahari ya kikosi ni sharti kwa mbele kama unavyoshuhudia hivi sasa kutoka kwake Kala Ofsa. Naye Parade RSM Warantosa 1 Johnson Moto Mwiben akiondoka kwa kasi zaidi baada ya kuhakikisha divisheni zote 12 zimenyoka uwanjani ili naye kuchukua nafasi yake ndani ya gwaride. Kwa amri hiyo hivi sasa, Mheshimiwa Rais, wanajeshi hawa wanaondoka uwanjani kwenda kuungana na wenzao katika hali ya kukamilisha wito wa majeshi yetu ya ulinzi, ulinzi daima, wito wa jeshi letu la nchi kavu, ngao ya taifa, jeshi la wanahewa imara angani, alkadhalika jeshi letu la wanamaji, ujasiri baharini, baada ya gwaride la kufana katika makala ya 62 ya sherehe za Jamhuri 2025. Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hili ni Luteni Kanali Martin Motabari Mudhaura OGW, mkuu wa divisheni ya kwanza jeshi letu la nchi kavu Meja David William Bass, afisa letu kwa jukumu la kubeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 20 wana Nyamvuli ni Luteni Kevin Kiso Ruto. Parade RSM Warantosa 1 Johnson Moto Mwiben. Divisheni ya pili, Mheshimiwa Rais, iko chini yake Warantosa 2 Nicholas Owiti. Divisheni ya tatu, Mheshimiwa Rais, chini yake Captain Ibrahim Yuro wakiwa katika mavazi rasmi ya sherehe. Divisheni ya 4, Mheshimiwa Rais, chini yake Meja Kevin Ambani Yahonga. Inayofuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, divisheni ya 5 chini yake Luteni Ngugi Gitau. Divisheni ya 6 jeshi letu la nchi kavu chini yake Captain
Eric Evans Otieno. Divisheni ya 7 jeshi letu la wanahewa chini yake Meja Felix Nyoro Karanja wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Divisheni ya 8 Mheshimiwa Rais chini yake Luteni Mwaura Kimani, na divisheni ya 9 chini yake Captain Francis Opondo jeshi letu la wanahewa wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Divisheni ya 9 Mheshimiwa Rais jeshi letu la wanamaji chini yake Meja Angatia Mulunda. Divisheni ya 11 chini yake Luteni Jasper Barongo wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Divisheni ya 12 Mheshimiwa Rais chini yake Captain Edwin Wahungu wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Waweka alama jeshi letu la nchi kavu Parade Adjutant Captain Nene Mwange. Mheshimiwa Rais, ni zamu ya bendi za majeshi ya ulinzi kuondoka hapa uwanjani hivi sasa, na linafuata tamasha la ndege. Nitampisha mwenzangu aweze kutuletea tamasha hili. Mheshimiwa Rais, kama tunavyoshuhudia kutoka mkono wako wa kushoto ni ndege za majeshi ya ulinzi, ndege aina ya Globe 120 Alpha, zikiwa ni ndege za mafunzo kwa rubani, mafunzo ya kimsingi za chuo cha mafunzo kwa rubani wa kijeshi Aviation Center of Excellence, kambi ya Laikipia Air Base. Inafuata sasa ni ndege za uchukuzi. Kikundi cha kwanza ni ndege aina ya Skytrack ambayo ina uwezo wa kusafiri wanajeshi ndani na nje ya nchi, na pia kwa uwezo wake wa kufungua lango la nyuma huweza kutumika kuwarusha wanamiavuli ambao leo hii wametuandalia gwaride wakati wa operesheni na pia katika hali ya mafunzo. Ndege hizi zimeweza kutumika kuweza kuwabeba wanajeshi katika shughuli mbalimbali ambazo zimeweza kutokea. Itafuata sasa, Mheshimiwa Rais, ni ndege aina ya Dash 8 ikiwa ni ndege ya uchukuzi, ndege ambayo ina uwezo wa kusafirisha section 3 na zaidi almaarufu infantry platoon zenye takriban askari 40 na zaidi, ambazo huweza kubeba askari hao pamoja na zana zao za kivita, hivyo kuwafikisha katika maeneo ambayo yanahitajika kwa urahisi, zikiwa ni ndege za uchukuzi aina ya Dash 8, ndege ambazo hutumika kuwabeba wanajeshi wetu. Basi itafuata, Mheshimiwa Rais, ni ndege aina ya C-27J Spartan kama tunavyoshuhudia kutoka mkono wa kushoto, zikiweza kupaa taratibu, ndege ambazo zina uwezo wa kubeba kundi kubwa la askari pamoja na zana nzito zaidi za kijeshi wote kwa pamoja. Na ndege hii pia imeweza kutumika kuwapa mafunzo wanamiavuli ambao leo hii pia wameweza kutuandalia gwaride, ndege hii ikiwarusha wanamiavuli takriban fiti 12,000 juu ya bahari wakati wa operesheni na pia wakati wa mafunzo, zikiwa ni ndege C-27J Spartan. Basi Mheshimiwa Rais, itafuata sasa ni ndege za kivita kama tunavyoshuhudia pia kutoka upande huo huo, ndege hizi zikiwa 6 zikiweza kuunda mfumo 6 ship diamond formation, leo hii zikiwa chini ya formation lead Major Alois Kemboi. Ndege hizi zikiweza, Mheshimiwa Rais, kuachana ili kila moja kuweza kutuletea maonyesho ya manuva hapa mbele ya jukwaa, jinsi marubani hawa huweza kukabiliana na adui angani, ardhini na pia kwenye fuo za bahari. Naomba wananchi tuweze kuwapa makofi marubani wetu wa ndege za kivita. Rubani wetu wa kwanza akiweza kutuletea onyesho 4-point roll, onyesho ambalo rubani, Mheshimiwa Rais, atapana ndege kwa kasi, kisha ataweza kulaza ndege takriban degree 90, akilaza ndege kwa ubavu, kuigeuza tena kulaza ndege kwa mgongo ukipenda Charlie, na pia kugeuza ndege hii mara ya 3 na ya 4, akirejesha ndege wima pasipo kubadili mkondo. Kisha rubani wa pili atatuletea onyesho aileron roll, onyesho ambalo rubani atainua pua la ndege takriban degree 20 na kutupa mizunguko ya kushoto. Mheshimiwa Rais, rubani wetu akiwa tayari kutuletea onyesho 4-point roll mara ya kwanza, ya pili, ya 3, kurejesha ndege wima. Tumpe makofi. Aileron roll.
rubani huyu akipaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia, akija kwa umaridadi, akiweza kuinua pua la ndege hivi sasa na kuigeuza kwa umaridadi kwa haraka pasipo kubadili mkondo wa ndege. Onyesho linalofuata vertical roll. Rubani kuinua ndege takriban digrii 45 kama tunavyoshuhudia hivi sasa, akipaa juu kabisa na kutupa pia misunguko ya kushoto pasipo kubadili mkondo. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Linalofuata Mheshimiwa Rais ni roll of top. Rubani kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia hivi sasa, kuinua pua la ndege, kupaa juu kabisa, anapofika upeo wa kupaa, kulaza ndege chali na kurudi mahali ambapo ametoka. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Vertical roll, kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia, huku akitupa pia mizunguko ya kushoto kwa haraka. Aileron roll, onyesho linalofuata Mheshimiwa Rais, rubani kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia kutoka upande wa kushoto, akija kwa umaridadi pia kuweza kuinua pua la ndege takriban digrii 20 na kutupa pia mizunguko ya kushoto. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali kwa onyesho tamu aileron roll. Basi Mheshimiwa Rais, kwa kutufungia maonyesho ya ndege za kivita, anayefuata ni rubani atakayekuwa anatuletea onyesho high speed pass, onyesho ambalo wengi wa wananchi huweza kusikia tu sauti lakini ndege hawaioni. Naomba tuweze kuyakaza macho yetu upande wa kulia ili tukaweze kumpata. Amefika kwa umaridadi kabisa, sauti akiacha sauti nyuma. Sound of freedom. Tuwape makofi marubani wetu wa ndege za kivita. Mheshimiwa Rais, yatafuata sasa ni maonyesho ya ndege aina ya helikopta. Ndege hizi zikiwa ni za uchukuzi pamoja na operesheni mbalimbali. Helikopta ya kwanza ambayo itakuwa inatufungulia maonyesho leo hii ni aina ya Yuhi, ambayo helikopta hii hurusha vikosi vya dharura, ukipenda rapid response units, ambao huweza kufika katika maeneo hatari ili kuweza kutekeleza mashambulizi. Kama tunavyoona kutoka upande wa kushoto, rubani huyu akiwa ndege hii ikiwa chini ya crew captain Meja Mugendi akisaidiwa na Captain Mwangi, wakiwa wanabeba ujumbe speciali kwa Jamhuri ya Kenya. Happy Jamhuri Day. Tumpe makofi marubani huyo kwa kuweza kuleta ujumbe huo speciali kwa Jamhuri ya Kenya na Rais wa Jamhuri ya Kenya. Basi Mheshimiwa Rais, zitakazofuata sasa ni ndege aina ya Fennec ikiwa imetangulia, yenye rangi ya kijivu, na ndege aina ya Bell 206 nyeupe kwa rangi. Fennec ikiwa ni ndege ya kupiga doria na pia kuweza kufanya mashambulizi, nayo Bell 206 ikiwa ni ndege ya mafunzo kwa rubani wa ndege aina ya helikopta. Tuwape makofi marubani wetu wa ndege hizi ambazo zinapita kwa sasa. Itafuata sasa Mheshimiwa Rais ni helikopta speciali ambazo zina uwezo wa kuelea hewani kwa muda mrefu zaidi ili kuwaruhusu wanajeshi kushuka kwa mikamba speciali. Helikopta ambayo inatangulia Mheshimiwa Rais ni MI-171E ikiwa inafuatwa na 139 Westland Augusta, ndege ambazo hutumika kuingia katika eneo la maoperesheni kwa kuruhusu wanajeshi kushuka kwa mikamba, zoezi rappelling. Basi zitakazofuata Mheshimiwa Rais ni ndege aina ya Huey ikiwa na Cobra, Huey ikiwa imetangulia na Cobra ikiwa imefuata, zikiwa ni helikopta za kuongeza nguvu kwa wanajeshi wanaopigana ardhini na pia kwenye fuo za bahari, huweza kushambulia ngome fiche za adui, hivyo basi kusababisha na pia kufuatilia hatua zozote za adui. Tunafungiwa Mheshimiwa Rais maonyesho ya ndege leo hii na ndege aina ya Huey ikiwa imebeba bango na MD-530 kutoka jeshi letu la nchi kavu, zikiwa ni helikopta za mashambulizi leo hii kutoka jeshi letu la nchi kavu, zikiwa ni Kenya Army Corps of Aviation. Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Ningependa kuwashukuru Brigadier Mohamed Ahmed Saman, Kanali Frederick Serem, Brigadier Collins Mitoko, Major Charles Obong,
Major Matthew Lorot Ingoland, Silver Star. Niweze kushukuru Defense Forces Sergeant Major, Warrant Officer 1, Bwana Haji Omar. Kenya Army Sergeant Major, Warrant Officer 1, Joel Mrage. Kenya Air Force Sergeant Major, Warrant Officer 1, Franco Leparsalachi. Na bila kumsahau Naval Sergeant Major, Warrant Officer 1, Musa Abdi. Basi maonyesho ya ndege tuliweza kuletewa na Overall Formation Lead Lieutenant Kanali George Kimaita Rintari akisaidiwa na Deputy Formation Lead Major Clifford Mtiria. Your Excellency, today we celebrate the first cohort of the officers that served in the multinational security support mission in Haiti. These gallant officers arrived home on Tuesday, 9th December 2025, after serving in Haiti for 17 months and 9 days. In the period of their service, they were part of the 740 Kenya, 150 from Guatemala, 78 from El Salvador, 25 from Jamaica, 3 from Bahamas, and 2 from Belize. This mission was performed splendidly, forming a basis for successor missions. The gang suppression force is headed by a Kenyan Assistant Inspector of Police, Geoffrey Otunge. The mission has made significant progress, including reclaiming key infrastructure, including the international airport, the seaport, and the National Palace, among others. These positive developments reaffirm Kenya's belief for the beginning of international solidarity in critical restoration of dignity of Haiti and its people. In the course of the mission, 3 of our officers paid the ultimate price. To them, we owe a debt of gratitude and confirm this deep loss will never be in vain. We remember them and are humbled by their sacrifice. We honor them and pray that their souls will rest in eternal peace. Na sasa nimpishe mwenzangu Sergeant Misango Mbai atueleze zaidi kuhusiana na kikosi hiki. Sergeant Misango. Asante sana ndugu Mike Gitonga. Mheshimiwa Rais, unavyoshuhudia hivi sasa wakija kwa umaridadi ni polisi wa taifa la Kenya wakiongozwa na General Service Unit, kisha wakifuatwa kwa ukaribu na wenzao wa Border Police Unit. Mheshimiwa Rais, unavyoshuhudia wamebeba bendera ya polisi, kisha bendera ya Kenya Police Service na hali kadhalika Administration Police Service. Mheshimiwa Rais, nitaomba tuweze kuwapa mashujaa hawa makofi mazuri baada ya kutoka nchini Haiti, baada ya kutekeleza wajibu wao kwa takriban miezi 18. Wananchi wazalendo, tuwape mashujaa hawa makofi mazuri. Mheshimiwa Rais, ulipowapa amri, wengi walidhani ndivyo sivyo, kwamba hatungeweza kusaidia taifa la Haiti kuweza kurejesha hali ya usalama kuwa thabiti. Lakini hii leo Mheshimiwa Rais, ulivyosikia mwenzangu alivyosema kwa lugha ya Kimombo, miundo misingi ikiwemo seaport na hali kadhalika uwanja wa ndege umeanza kufanya kazi, kwa sababu wanajeshi askari hawa wa Kenya, ama ukipenda jeshi la polisi la Kenya, liliweza kushika doria nchini Haiti na kuhakikisha kwamba tunarudi na ushindi. Tuwashangilie kwa makofi mazuri wanapopeana heshima yao mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais aliye amri jeshi mkuu, aliyewaamuru kwenda kutekeleza wajibu huo. Mheshimiwa Rais, mkuu wa kikundi cha kwanza cha General Service Unit, Chief Inspector John Lekuye akisaidiwa na Inspector Charles Arogo anayebeba bendera
ya National Police Service Senior Sergeant Dominic Maina, wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita. Platoon ya pili, Mheshimiwa Rais, chini yake Inspector Joseph Kirago. Platoon ya tatu, General Service Unit, chini yake Chief Inspector Wesley Bet. Mheshimiwa Rais, Border Police Unit, chini yake Chief Inspector David Mburu akisaidiana na Inspector Samuel Mnene. Platoon ya pili ya Border Police Unit, chini yake Chief Inspector Dick Onzarigo. Kutufungia Mheshimiwa Rais, platoon ya tatu, chini yake Chief Inspector Hussein Shaban. Tuwashangilie kwa makofi mazuri wanapoondoka. Na Mheshimiwa Rais, nichukue fursa hii kuweza kukushukuru wewe kama Amiri Jeshi Mkuu, na hali kadhalika kumshukuru Inspector General wa Polisi Bwana Douglas Kirocho Kanja. Nishukuru naibu wake Bwana David Lagat, Eliud Lagat, na hali kadhalika Bwana Gilbert Masengeli kwa kuweza kuhakikisha kwamba polisi wetu wanatekeleza wajibu wao pasipo na bugdha. Ningependa kushukuru hivi sasa bendi ya Mseto, bendi ya Administration Police, na hali kadhalika General Service Unit wakiondoka hapa uwanjani siku ya leo. Niweze kushukuru Bwana Abraham Kemboi, Head of State Commendation, kwa kuweza kuletea gwaride hili la wenzetu kutoka Haiti. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako hivi sasa niruhusu niweze kumleta Bwana Mike Gitonga pamoja na Boni Musambi na Michael Gitone waweze kuendelea na ratiba ya siku. Jina langu ni Sergeant Misango Mbae, tukiwatakia Krismasi njema na mwaka mpya wenye fanaka. Kwa heshima naomba tutulie ili tuweze kwenda kwa sehemu ya maombi na kutuombea siku ya leo. Kwa maombi ya kimila Mr. Isaac Oloibakuti Nkuromo, kwa maombi ya Kiislamu Imam Hassan Bathul, na ya Kikristo Reverend Joshua Rutere. Maombi. Angai kiromo noye. Njoyo geriborro. Njoyo na basho. Arbega na umara bangi ngai kinonu. Era mara. Habalie. Habalie ne ndalaga ngonguno. Jaba janga nyira nargela. Arbega sirgali angi ngai kinonu. Arribo. Arribo. Arbega la islangi ngai kinonu. Habalie. Njandwara. Njomom. Harero. Kamarana baninya. Baidi miliye. Hariboi. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious, all gratitude and thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. We pray to the Almighty Jalla subhanahu to bless our beloved President Dr. William Samoei Ruto and the entire leadership of our nation. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give them the energy to succeed in the invaders. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to bless our country Kenya and our citizens of this country. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give us love, peace and unity. Finally, we send our blessings and salutations upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alameen. Gracious and loving God, we come before you with a heart full of gratitude to our nation, Kenya,
our people, our heritage, and the land you have entrusted to us. As we commemorate the 62nd Jamhuri Day, we give thanks for the far you have brought us as a nation. Lord, we lift our nation before you. We pray for the lasting peace and prosperity for our people. We also pray for our President, His Excellency Dr. William Samoei Ruto. We commit him into our hands, guide him, and strengthen him as he serves the people of this great country. Grant him clarity and a unity of purpose, and the grace to lead with wisdom and dedication. Let his leadership make Kenya a beacon of hope, a sanctuary of peace, and a source of blessing for all who dwell within and beyond our borders. In all we do, may your name be glorified. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mama wa Taifa Bi Rachel Ruto, Mheshimiwa John Dramani Mahama, Rais wa Jamhuri ya Ghana, Mheshimiwa Profesa Abraham Kithure Kindiki, Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya pamoja na Daktari Joyce Kithure, Mheshimiwa Prosper Bazombaza, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Burundi, Mheshimiwa Robina Nabanja, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Uganda, Spika wa Bunge la Kitaifa, Spika wa Seneti, Jaji Mkuu na Rais wa Mahakama ya Upeo, Mkuu wa Mawaziri Mheshimiwa Musalia Mudavadi, mawaziri waliotutembelea Bernadette Arikwaye wa Rwanda, Willem Ocamp wa Afrika Kusini, William Lukuvi wa Tanzania, Vinia Gava wa Italia, Amina Adalak Alsmasi, waziri wa UAE, mawaziri wote walioko, makatibu waandamizi wa idara mbalimbali za kitaifa, magavana wote mliopo akiwemo gavana mwenyeji Johnson Arthur Sakaja, mabalozi na viongozi wengine wakuu wa kitaifa, waheshimiwa wabunge na maseneta, ndugu wananchi watukufu, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya katiba andalizi ya tamasha hii ya siku ya Jamhuri, naomba unikubalie tuweze kuandalia kipindi kifupi cha burudani. Wenzangu Boni Musambi na Beatrice Gatonye, mmetuandalia yapi? Mheshimiwa Rais, burudani ya leo imetiwa chili, ni machozi ya furaha tu. Aha, Mheshimiwa Rais, tumekuandalia mseto wa wasanii tajika wa nyimbo maarufu humu nchini, mtindo wa kizazi kipya. Wasanii hawa wameandamana na content creators na waigizaji mbalimbali, hype man, DJ na wacheza densi mashuhuri. Hapa Mheshimiwa Rais, wapo wasanii Guardian Angel, Zero, Trio Mio, Elisha Toto na Iani maarufu kwa kibao chake Donjo Maber. Vile vile Mheshimiwa Rais, tunao Goodman, Dola Kabare, Samidi, wa Douglas, Brandy Maina, Watenda Willy na Moji Short Baba atakaye promosha ngoma yake Vimbada. Lakini kabla ya wasanii hao, Captain Otoyo. Good morning, fellow Kenyans, and happy Jamhuri Day. My name is Captain Otoyo, and I have just landed. Kuna vitu ambazo zinatufanyanga tunakuwa uniquely Kenyan. Unaisikia unaona huyo ni Mkenya. Mkenya ni mganga, Mkenya ni nabii, Mkenya ni mtu ambaye anaweza akaangalia juu aseme hii jua ni ya mvua. Mkenya ni mtu ambaye anakuona umekaa chini peke yako, alafu anakuja na kukuuliza, hiyo kitiko kando yako iko na mtu. Mkenya ni mtu ambaye ukimwambia unatarajia watalii, tayari ameshajijasia kwa kichwa yake watalii ni nani. Ladies and gentlemen, we have just landed. This is Flight 254. Welcome to Nairobi. Wow! Nairobi sinakaa supu. Check hiyo weather. Finally, we have landed. Hawa ndio wana to receive. Hata ni mwana jina yangu. Oh, wait, the dancers, Amelia. Oya, mimi ndo Sharon. Kwani amnioni? Ai.
Kwani ama dancers wako cold aje? Guys, kwani nini happen? Cheki, sisi ni watalii na bado tuko nyumbani. Tunaweza jikaribisha. Kwani ni kesho? Wasame. They expected watalii wakuwe ni wazungu. Umdani ICA. Ndiye. Everyone can be a mtalii. Kioko anaweza akatoka Ukambani. Jo! Aende paka Mombasani. Ajionee maji mingi mara moja. Wafula anaweza akatoka Western. Mpaka Eldoret. Aende akuwe mkimbishi. Everyone can tour Kenya and be a local tourist. There are a million places to visit. Unaweza ukatembea mahali kama Nairobi National Park. Unajua it's the only park within a city. Ama tuende Reteti Elephant Sanctuary where you can actually adopt a baby elephant. You see, ndovu ikuwe na jina yako. Kila mtu na ndovu yake. Cheki, si tuende Homa Bay. Takawiri Island. Ama just imagine umeenda place umekaa tu hivi unaona flamingos kama 1 million. Unajua hapo ni wapi? Lake Nakuru. Badala ya kutafuta desert Dubai, si tuende hapa Chalbi. Haya, wako mpaka na sana. Yes. Ama uende Hell's Gate, uone mahali shetani analala. Hata guys, kuna place tumesahau. Hatuwezi kosa kwenda Masai Mara. Kwanza saizi kuko na wildebeest migration. What do you mean? Mara hiyo. You guys, I like your energy. I think I should take you somewhere. Wacha nipeleke hao warembo kwa Jamhuri Day Special ambayo imeandaliwa na PPMC na MC chake ni Godaman. Unajua hao warembo wako 25. Mr. President, you saw what I did there. Yo! Ladies and gentlemen, today we affirm ourselves with the right to self-determination, dignity, and freedom. We use music as a tool to promote local tourism, culture, and the Kenyan beauty. And right now, with our Kenyan spirit, make some noise and let's celebrate Kenya! And now, all the way from Nyanza to Nairobi, Kenya, make some noise for Elisha Toto and Dola Kabari. Kanawa tuwe pamoja nyithiwa wangere Kenya, tuwe kitu kimoja tuwachu kabila, tuwachu chochezi, tuwachu binafsi, tuungane kama wa Kenya, tupeleke Kenya mbele. Tapini waka wana sugi ekeru marama Kenya, Ogai William Ruto, rais wetu mpendwa. Tangu uongozi wako tumeona mazao, viwanda zinajengwa, chakula kwa taifa, nyumba na makao kwa bei nafuu, stima tunapata ndio maana sisi twaomba Mungu akulinde, Nyasaye akulinde, Ngai akulinde, Ogongo Nyakalaga akulinde. Yeah.
Wakenya twende so kama inakubamba simama katika. It's all about love. Twende love inasikia tu kuti nice. Jamhuri na ni nice. It's all about love. One time we need them sisi wote. Like tubambe si wote. Kupiga kura tusikose note. Twende ati tuhakikishe kila kitu pete. Hamsini go to the 50. Phones in the adukienda east west. Tuko on tax kiza beat the latest. Wakenya twende Wakenya twende so kama inakubamba simama katika. It's all about love, one tribe daima. Wakenya twende Wakenya twende so kama inakubamba simama katika. It's all about love, Ladies and gentlemen, introducing, make some noise for Iane. Ikibamba sana basi pull it up. Selector cheza doba once from the top. Tunisia speaker, we mash it up. Fire, we light it up. Kotao, CBD kwa penthouse. Wanadhani CBD ni guesswork. Lakini jabidi tunasosa. Na ni magrami tundo tunangoja. Dojo mabe, kwa mdomo ni kube. Na doba Johnny Mwaki ukipenda imele. Napendwa na mafe, na wote Johnny Chan. Nikikusalimia unanijibu tu mabe. Napenda vile makala wamekuja wamebeba. Napenda vile mamanzi wamekuja wameiva. Ikibamba sana basi pull it up. Selector cheza doba once from the top. Tunisia speaker, we mash it up. Fire, we light it up. How many are happy today? Walk up your wonderful and hard. Make some noise for Iane. Furaha ni kuwa na marafiki. Furaha ni kuwa na marafiki. Furaha kwa sherehe tumefika. Kwa sherehe tumefika. Familia iko ndani, wote tunajibamba. Marafiki majirani, ndani, wote tunajibamba. I am happy today, so happy. I am happy today, so happy. And now, ladies and gentlemen, joining Iane on stage. Make some noise for the incredible Trio Ipeperushwe juu 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 sana. Bendera yetu Kenya ipeperushwe juu 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 sana. Sisi wa Kenya black, red and green. Najivunia sana maneno young, fresh and free. Tuko huru, raia pariang ni clean. Patriot before Mariga bebe Champions League. Kaza mlingoti bendera zipepe huu mwaka. Nasikia ripoti magari zinapita juu mpaka. Moja ni nguvu suishi Harambee. Lazima magoti mapaja ndo upate bukaka. Mkenya halisi. Nasikia ifiche inaonekana kwa rahisi. Bonge na pigo tena fando vile naishi. Tukia mkono vijana wasika inchi. juu sana. Bendera yetu Kenya ipeperushwe juu 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 sana. Sisi wa Kenya
ushasikia tukiingia na kuklabu kukwanga bado nachukuliwa madam so anguka nayo itabaki meflow na vibe anguka nayo koko single for now dagi mteja patikani hadi the night saa sita ndo tani wife niko pin location na kofana na hii tukate call niko chomaya ji mimi najua utakuwa hadi acha nikushow kwanza form ni hadi don nishashika mpoa atonde chini kwa chini akiwa hadi na mimi sasa tunasikiza shit tuna feel free take a video no post pale NGC jina ni anguka nayo ati anguka nayo anguka nayo twende down low now stand up ya kunikana juu alafu kiss kuuliza pesa alafu one leg anguka nayo one leg anguka ati anguka nayo ati anguka nayo anguka nayo anguka nayo. And now, help me invite on stage one of the best female acts we have in Kenya right now. Everybody, bounce. Everybody, bounce. Make some noise for Brandy Maina. Come to the dance floor, way. Leo tuna festa, fe banga, ama tuta do it your way. Wacha mimi nise, usiniogope we. Leo na finesse na ujanja, yeah. Leo nita maintain, Kenya hatuko back, sisi tuko front. Na majenzi, come let's go. Kujeni niko bash, in our bare form. Yeah, this the kind of love to make me wanna do. Ladies and gentlemen, coming next, the best group, Watenda Ladies and gentlemen, today we celebrate a man whose legacy will live on. A statesman, a democracy champion, Joey
energy baba. Wakenya vembada 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 energy. Synergy. Wakenya vembada 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 bada 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 energy. Synergy. Okay, alright, ni shoti baba. Na ukicheki hapa imetoka pa na kauli ya mimi unaweza uliza shosho inalizumbuka kwa soko wanafutoka ukoka sasi watoto wazongo sanuhuri ya kadoko tunashukuru niko sawa na mpasifa kama kawa somi na vimbada 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 energy synergy. Wakenya vembada 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 bada 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 energy synergy. Hata washoso wanavi mapana maudi wanavi mabuda na vijana wanavi Wakenya wote wanavi vembada 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 energy synergy. Wakenya vembada 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 bada 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 energy synergy. Yo, introducing on the stage, Africa's best. Make some noise for Ghana. Mungu wangu wana, maskini na tajiri yana, domana mina, niko mikononi mwake. Mungu wangu wana, maskini na tajiri yana, domana mina.
Mheshimiwa Rais, hiyo burudani utakubaliana nami kwamba ni noma na ni fire. Mheshimiwa Rais, hapo ndipo tunalikuja javi la burudani yetu siku ya leo. Sasa tunarejea kwake Bwana Michael Gitonga aendelee na ratiba iliyosalia. Kwako Bwana Michael. Asanteni sana. Tuwapigie makofi tena mara nyingine. Watu wametuletea burudani safi kabisa. Mheshimiwa Rais, sasa naomba unikubalie nimkaribishe gavana wa Nairobi Johnson Arthur Sakaja. Karibu gavana Nairobi. Asante sana. Kweli burudani imeanza. Tarehe 12 ndio sherehe huanza rasmi, na hiyo sio ya mwisho. Tukitoka hapa, mtukufu Rais, tunawakaribisha nyote kule Uhuru Park kwa Nairobi Festival ambayo inaanza leo hadi tarehe 14 ili tuweze kupata burudani kama hii na tushangilie utamaduni wetu. Hao wasanii wetu si wameweza? Hao wasanii wetu ni fire si fire? Ni noma si noma? Excellency Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Amri Jeshi, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mama Rachel Ruto ambaye tunamuenzi na kumpenda, Rais John Dramani Mahama, Rais wa Ghana, Makamu wa Rais Kithure Kindiki na pia Bi Kithure, maspika wa bunge, wageni wetu wote ambao wako hapa, Chief Justice wetu Martha Koome. Rais, tuko na viongozi wengi ambao wamefika hapa leo, wakiwemo wabunge wakiongozwa na mbunge wa Lang'ata na pia kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Tuko na naibu wa gavana wa Nairobi, mawaziri na wengi zaidi. Rais, yangu hayatakuwa mengi leo hii. Mheshimiwa Rais, tumejionea kufuata mada ambayo tuko nayo, na ni muhimu tukumbuke ya kwamba miaka 62 iliyopita hapa katika kaunti hii, si mbali na tulipo leo, bendera yetu ilipepea juu ya watu uhuru katika nchi yao wao wenyewe. Kilomita chache kutoka hapa tuliposimama leo katika bustani la Uhuru palikuwa kambi ya wakoloni. Mheshimiwa Rais, wengi walitoa uhai wao hapo, maelfu wengine waliteseka katika kambi mbalimbali kote nchini. Hii ndio ilikuwa gharama ya ukombozi wetu kama taifa. Tunaweza anza wapi kulipa deni hii kwa wale waliotangulia, ila kwa kuwakumbuka sio tu kwa mafanikio yao pekee, bali pia kwa maadili yao. Miongoni wa mashujaa wa Nairobi alikuwa ni Tom Mboya. Tom Mboya alisimama imara katika msimamo wake hata ilipokuwa haipendwi au ilipokuwa sio rahisi. Alikuwa mwenye kujenga katika ukosoaji wake na hakuchoka kamwe, hakuchoka kwa uzalendo wake. Mimi kama mtu ambaye aliyatumia maisha yangu yote katika utumishi wa umma, nakiri na kusema ya kwamba kiwango hicho alichoweka ni kigumu kukifikia. Kiongozi mwingine ambao ni shujaa wa Nairobi alikuwa ni Raila Amolo Odinga. Baba Raila Amolo Odinga, sisi kama watu wa Nairobi tunamenzi. Ndiye alikuwa mbunge ambaye amehudumu kwa muda mrefu, na hii kwa sisi sote ndio siku ya jamhuri ya kwanza bila baba wetu. Tunaomba ya kwamba Mungu azidi kumlaza pema, na ile ambayo tunaweza fanya ni kuiga
mfano ambayo alituachia. Tunawakumbuka hawa mashujaa wetu na kuwaenzi ili kuwahifadhi matendo yao na kuyapitisha kwa watoto wetu kwa ajili ya kesho. Pili, tunawakumbuka ili kuwaiga, tukijifunza kutoka kwa mafanikio yao na pia kwa makosa yao, ili kwa wakati ufaao mafanikio yetu kama Wakenya yaweze kulinganishwa na yao. Tatu, ni lazima tukamilishe kazi walioweka misingi. Wao waliweka msingi, jukumu letu ni kujenga jengo ambalo linastahili heshima ambao wametuachia. Hatutishwi na wajibu. Hatutishwi na wajibu ambao tumeachiwa kama viongozi, kwa sababu tunajua na tunaifanya kwa imani na matumaini, tukiyakumbuka maneno ya Wafilipi 1:6 ya kwamba yeye alianzisha kazi njema ndani yenu ataikamilisha. He who began a good work will be faithful to complete it. Mheshimiwa Rais na viongozi, je, hatujaona tayari mabadiliko katika maisha yetu? Kuanzia wakati ambapo tulipata jamhuri hii, hata mimi kusimama hapa ni mfano, kwa sababu jiji hili miaka hiyo hata hakuwa na diwani mmoja Mwafrika, lakini sasa jiji linaongozwa na gavana ambaye amechaguliwa moja kwa moja na wananchi. The fact that we can self-determine must never be taken for granted as a republic. Kauli mbiu ya mwaka huu inaunganisha dhana hizi. Dhana ambayo ilikuwa Raila Amolo Odinga na Tom Mboya, which was their internationalism. It was also the nature in which they were not tribal, they were not tied into a cocoon of their community or of their tribe, but they thought in a very modern way, in a very contemporary fashion, and that goes hand in hand with what our theme is today. Kauli mbiu ya mwaka huu inaunganisha busara hizo mbili. Nianze kwa kutambua kwa ustamilivu, ubunifu na mafanikio ya sekta ya utalii na ukarimu au hospitality, hasa hapa Nairobi. Nairobi imeendelea kuwa kiini cha uimara wa sekta hii. Ukiangalia vituo vya kuwasili nchini, miundombinu ya Nairobi ndio ya kwanza. Na ukiangalia idadi ya ziara, hifadhi ya taifa hapa Nairobi, Mheshimiwa Rais, imekuwa na wageni wapatao 500,000 kwa mwaka tu ambao uliopita. Tunakaribisha wageni kila siku na tunaendelea kujizatiti katika sekta hii. Vile tumesikia waigizaji wetu wakituonesha, na Wakenya lazima tuelewe, mtalii sio ati lazima iwe ni mzungu. Pia sisi tunaweza kuwa ni watalii. Wangapi wenu mmetembea katika Nairobi National Park? Wangapi wenu mmefika katika Giraffe Center? Sisi kama Wakenya tujaribu pia kutembea na kujua taifa letu. Mheshimiwa Rais, sitaki kusema mengi, ila pia ni kukushukuru kwa sababu kwa muda huu, kwa mwaka ambao umepita, tumeona kwamba umetushikilia kama makaunti na pia Nairobi. Pamoja na wewe tumeweza kufanya kazi nyingi, kujenga mabarabara, watu wetu wanaziona zinaendelea katika maeneo yote ya jiji la Nairobi. Tunakushukuru na tunajua kwa mwaka ambao unakuja tutaweza kufanya kazi nyingi zaidi. Jameni wa Kenya, tumpigie rais wetu makofi. Tunajua kwamba mwaka ujao sherehe hii itafanywa katika uwanja mpya wa Talanta ambayo unaendelea kule Lang'ata Road. Sijui kama utatukubali. Na sisi kama watu wa Nairobi tunakuomba uwanja huo uite Raila Odinga International Stadium ili kumkumbuka baba wetu ambaye alituacha. Au sio? Tunakubalia watu wa Nairobi? Tunakubalia. Rais, umeona sauti ya wananchi.
na sauti ya wananchi ni sauti ya Mungu. Wanasema nirudie. Tunaomba rais wetu mpendwa William Samoei Arap Ruto ya kwamba mwaka ujao sherehe hii ifanyike katika Talanta Stadium, na kama watu wa Nairobi tunakuomba uipe jina Raila Odinga International Stadium. Sauti ya mwananchi ni sauti ya Mungu. Wacha nisiseme zaidi kupita hapo, ili kuwakumbusha ya kwamba sherehe imeanza, na waomba watu wangu wa Nairobi, mkisafiri kwenda Ushago ama Ocha, muwe waangalifu kwa barabara ili muweze kurudi salama. Tunaomba madereva wetu do not drink and drive. Tusipoteze watu wetu, tusiendeshe kiolela, ili tuweze kurudi tuwe na mwaka wa 2026. On behalf of the people of Nairobi, I wish all of you a Merry Christmas and a prosperous 2026. Mungu awabariki. Asanteni. Makofi ya Governor. Your Excellency, the theme for Jamhuri Day 2025 is tourism, wildlife, meetings, incentives, conferences and events, otherwise known as MICE. And allow me at this point to usher in the Cabinet Secretary for Tourism and Wildlife, Honorable Rebecca Miano, to make a brief statement. Tumkaribishe kwa makofi tafadhali. Karibu Waziri. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, guided by His Excellency the President's vision, today we reintroduce Kenya to the world through a tourism manifesto anchored in magical Kenya, the origin of wonder. The manifesto, please. Before the world had maps, there was Kenya. Before language, there was rhythm. Before time had a name, there were footsteps across this red earth. This is not just a place. It's a pulse. It's the breath of the wild. The whisper of ancestors in the wind. The drumbeat in your chest you thought was yours alone. Come here and unlearn. Trade your inbox for a horizon. Trade reception bars for baobab trees. Come walk barefoot through the origin of everything. Life, flavor, fire, soul. Because Kenya is not a destination, it's the birthplace of awe, the homeland of wonder, the reset the modern world forgot it needed. You don't visit Kenya, you remember it, you return to it, you wake up in it. This is magical Kenya, the origin of wonder. Welcome back. It is now my pleasure to invite His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kithure Kindiki. Kenya hoye! Jameni wananchi, nchi yetu ya Kenya ni fire si fire.
Jameni wananchi, rais wetu William Ruto ni fire si fire. Kwa mara ya mwisho, wananchi wa Kenya ni fire si fire. Mr. President William Ruto, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of our Defense Forces, First Lady Rachel Ruto, the visiting head of state, the President of the Republic of Ghana, His Excellency John Mahama, all dignitaries present, all protocols observed. Mr. President, this generation will never pay fully the sacrifice and the debt of those who paid the ultimate price and sacrifice for the independence of our country. Mr. President, fellow Kenyans, we will also not pay fully the debt imposed on us by those who fought for the expansion of the civil and political liberties that we enjoy today. The last thing I want to say, Mr. President, before I invite a few guests to say hi in 1 minute, is to say, as we move into the future of our country, building on the foundation of those who fought for the freedom and liberty of our country, building on the hard work of those who fought for the expansion of civil and political liberties that we enjoy today. We look forward, under your leadership, Mr. President, to firm up on that foundation and that hard work and expand on the empowerment and the socio-economic liberty for the people of Kenya. And therefore, going into the future, we will push under your leadership for a country where all its citizens do not just enjoy the freedom of expression and the freedom of the media, but they also enjoy freedom from hunger, freedom from sickness, and freedom from all the dangers that threaten human survival, especially poverty and the other economic perils that endanger our sustainability and our survival. Mr. President, before I invite you, allow me to give two people 1 minute each to say hi and to say jambo. And I want to recognize all the dignitaries present today. The President of the Republic of Ghana will be introduced by his counterpart and host, President William Ruto. But allow me, Mr. President, to recognize the following dignitaries who are present and joining us today in this auspicious occasion. His Excellency Prosper Bazobaza, Vice President of Burundi. His Excellency Robina Nabanja, Prime Minister of the Republic of Uganda. We have in our midst also the Honorable William Aukam, Minister for Forestry and Fisheries and Environment of the Republic of South Africa. We have in our midst the Honorable William Lukuvi, Minister of State in the Prime Minister's Office from the United Republic of Tanzania. We have in our midst the Honorable Dr. Benedict Arakwiye, Minister of Environment of the Republic of Rwanda. Honorable Amna Damak Asmamsi, Minister for Climate Change and Environment of the United Arab Emirates.
the Honorable Vania Gava, Deputy Minister for the Environment from Italy. And Mr. President, as you are aware, Nairobi City in Kenya is hosting the United Nations Environmental Ministers representing their countries. So we have UNEA, which is the forum, the highest decision-making forum on matters environment, representing ministers of environment from all over the world who are meeting here in Gigiri, in Nairobi City. 87 ministers are present also because of the ongoing UNEA meeting in Nairobi. Mr. President, on behalf of all the visiting dignitaries, I want to give 1 minute to the Vice President of Burundi to say hi before I invite the Prime Minister of Uganda to say hi, and finally I invite President William Ruto to address the nation. Mr. Vice President. His Excellency Dr. William Samuel Ruto, President of the Republic of Kenya, and Rashid Ruto, First Lady of the Republic of Kenya, His Excellency Kithure Kindiki, Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency the President of the Republic of Ghana, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. On behalf of His Excellency, the General Major Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, that I have the honor to present today to other commitments, and on behalf of the people of the Republic of Burundi, allow me express excellencies, extend my great congratulations to the government and the people of the Republic of Kenya on this remarkable occasion. This event is very important as it represents values that a nation together, freedom, dignity, and the right to shape one's own destiny. On this special day, it is my great pleasure to wish you peace, prosperity, and friendship continue to grow stronger. Once again, congratulations on Independence Day. May the spirit freedom keep us united and strong always. Happy Jamhuri Day. Thank you. Congratulations again. Thank you very much, Your Excellency, Vice President of Burundi. Your Excellency, sir, it is now my pleasure to invite for a minute the Prime Minister of the Republic of Uganda, Her Excellency Robina Nabanja, to say jambo and hand over to you, sir, a special message from your brother and counterpart, President Yoweri Museveni of Uganda. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, Your Excellencies, distinguished guests,
ladies and gentlemen, I bring you warm greetings from your brother, General Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda. He was unable to come because Uganda is undergoing an electoral process. He, however, sent me to represent him. I am the Prime Minister of the Republic of Uganda. I've been given 1 minute. Let me hand over the message to you, Your Excellency, on behalf of the President and the people of Uganda. Thank you so much. Thank you very much. Makofi tafadhali, makofi. Thank you very much. Fellow Kenyans, brothers and sisters, I think we have come to the apex of today's celebrations. I now request that we be upstanding as I welcome His Excellency President William Samoei Ruto to come and address the nation. Ni fire, si fire. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. Tafadhali nawaomba tunaweza kuketi chini. Wananchi wa Nairobi hoye! Kanairo hoye! Wakenya hoye! Jamhuri hoye! Basi, kabla sijatoa taarifa yangu kwa taifa letu la Kenya, nyinyi mnajua kati yetu tuko na marafiki wengi ambao wametutembelea. Na leo tuko na mgeni. And I want in a very special way on behalf of the government and people of Kenya to thank our brother and friend, the President of the Republic of Ghana, His Excellency John Mahama Dramani, for finding time to come and be with us to celebrate this 62nd Jamhuri Day in Kenya. Your Excellency, we don't take for granted that you have been a close friend of Kenya. And our two nations, Ghana and Kenya, have a long, proud history of friendship, starting with the founding father of your country and the founding father of our country. Allow me now to ask His Excellency President John Mahama Dramani kutusalimia. Your Excellency, you're welcome. Thank you very much, my brother, the President of the Republic of Kenya, William Ruto. Let me acknowledge your beautiful wife, the First Lady of Kenya. I bring you greetings from the people of Ghana, and to say that on this day, your 62nd Jamhuri Day, the people of Ghana are in solidarity with their brothers and sisters in Kenya. On this day, we pay respect to the memory of our forebears who fought for our freedom, and we do not take their sacrifice for granted. The friendship between our independence leaders, Mzee Jomo Kenyatta and Kwame Nkrumah, has become an enduring flame that has continued to bind our two countries together. Our forebears won us political independence. It is the responsibility of our current generation of African leadership to win economic independence and prosperity for our people. Africa faces many challenges, including a global order that is rigged against it. We face systems that make us suppliers of unprocessed raw materials and importers of finished products.
The time has come for us to add value to Africa's exports. The time has come for us to claim a fairer share of our natural resource endowment. The time has come for us to provide transparent and accountable leadership. The time has come for us to unleash the creativity and energies of our young people. We must increase trade amongst ourselves, and so we commend the protocol on the African Continental Free Trade Area. We must show Pan-African solidarity with all members of the African diaspora, and that's why I wish to express the sincerest appreciation of the people of Ghana to the people of Kenya for your timely intervention in Haiti to bring relief to the long-suffering people of Haiti. Ghana also, in the spirit of Pan-African solidarity, is sending troops from our 48th Engineers Regiment to help Jamaica in its rebuilding efforts after the devastating Hurricane Melissa. Kenya continues to be a respected member of the African Union and other international bodies. And so Ghana wishes Kenya well on this very auspicious occasion. And finally, before I resume my seat, accept my personal condolence and the sympathy of all Ghanaians on the passing of a great statesman, Mzee Raila Odinga. May God grant him peaceful rest. Long live Kenya, long live Africa, long live Kenya-Ghana relations. Asante sana. Your Excellencies, distinguished friends, fellow citizens, I have always observed this day with two emotions held in tension: deep gratitude to our forefathers and a restless question for ourselves. Have we been faithful stewards of the freedom they won, and have we truly advanced the nation they left in our hands? I shall return to these questions later. But first, today we gather not just to mark a date on the calendar, but to honor a legacy written in sacrifice, courage, and unbreakable resolve. A legacy forged by men and women who stared imperial power in the face and declared with unshakable conviction that Kenya would be free. Their struggle planted our republic on the firm foundation of liberty, unity, and democracy. They gave us more than a flag. They gave us a future. 62 years ago, the brave architects of our nation placed in our hands the priceless gift of political independence. On this very day, 62 years ago, our forefathers lowered the Union Jack and raised the flag of our nation. But that victory was not given easily. It was bought at an immense cost. The road to our nationhood was carved by the unbreakable spirit of our freedom fighters, men and women who refused to bow to the humiliation of colonial rule. From villages to towns, from farms to factories, to classrooms and marketplaces, Kenyans from all walks of life rose as one, declaring that our humanity would not be diminished, delayed, or denied. And when brute force was unleashed against them, their determination outlasted it. Thousands
paid the ultimate price. Many more were detained. Whole communities were uprooted. Punishment, pain, exile, and prison became the tools of repression. But what no empire could crush was their determination, resolve, and the unity of purpose. Across ethnicities, across regions, across class and creed, they became a force history itself could neither silence nor stop. Their sacrifice opened the path to self-rule. Their courage delivered the independence we celebrate today. And it is upon their shoulders that our republic stands strong. The architects of our nation overcame the trials of their time. While our challenges are different, their lesson is eternal. They rose to the dictates of their moment. It was not easy, but it was necessary. And because they did it, we are here today. So, today, fellow citizens, history turns its gaze upon us and asks, faced with the challenges of our time, have we stepped up as they did? When he took the oath of office, Mzee Jomo Kenyatta warned us that independence would mean nothing if it did not improve the daily lives of ordinary citizens. Tom Mboya reminded the nation that the greatest struggle, and indeed the harder struggle, was not political independence alone, but development itself, the economic empowerment of our people, and the unlocking of their full potential. They stood and they understood that freedom was only the beginning, that the deeper battle would be against poverty that chains potential, against disease that steals opportunity, and against ignorance that dims human possibility. And so today, we are gathered to mark Jamhuri Day. We do more than remember history. We honor the architects of our nation for giving us the first great watershed period in our nation building, political independence. Just as the first generation rejected colonial domination and set out to confront the new enemies of poverty, disease, and ignorance in all their forms, they discovered that independence did not amount to freedom in its full and fullest sense. Along independent Kenya's history, power became centralized. Dissent was silenced. Competition was crushed. Fear replaced hope. Once again, however, Kenyans rose, and from their struggle emerged the agitation for democracy, human rights, and the rule of law. In the darkest days when it was dangerous to speak, brave Kenyans spoke. When it was illegal to organize, courageous Kenyans organized. Students, clergy, lawyers, journalists, workers, and politicians stood firm against detention, against torture, against exile, and even death, so that Kenya could break and breathe again. This generation of courage produced towering figures whose sacrifice expanded the democratic space we enjoy today. Foremost among them was the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, a stalwart
of our country's democratic journey, who left us just under 2 months ago. Raila devoted his life to the pursuit of freedom, justice, and peaceful coexistence. His courage, resilience, and unwavering belief in the power of the people shaped defining chapters of our national story and inspired generations to believe that change is possible. I now respectfully urge all of us to join me in observing a 1 minute of silence in honor and remembrance of the Honorable Raila Amolo Odinga and honor his sacrifice, service, and enduring legacy. Tafadhali nawaomba tusimame kwa dakika moja kwa heshima ya kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Asanteni sana. Asanteni sana. May his spirit continue to guide our nation forward. His resolve, as well as the resolve of our forefathers, gave us the 2010 Constitution, a charter that restored the sovereignty of the people, restrained imperial power, entrenched rights, and devolved government and authority to the grassroots. But it promised something even greater. It guaranteed economic and social justice. It declared that health, housing, food, water, education, and social security were not favors. They were fundamental rights. It was a bold promise. It was a moral imperative. It was the unfinished dream of both the independence and subsequent generations. Yet, today, with honesty and humility, we must admit that this promise remains incomplete. Yes, progress has been made, but the deeper promise, a Kenya where every citizen lives with dignity and shared prosperity, remains unfulfilled. For too long, stagnation has returned in cycles. Negativity has been normalized, and too many have been asked to make peace with mediocrity. That is why, before the last election, we had already realized that although we had achieved political independence and our constitution expanded our democratic human rights and the rule of law, we still had not fully consolidated our nation. These two milestones, great as they were, had over time been undermined by the paradox of the marginalization of the majority. We saw clearly a system in which a few rose to the top of the pyramid, while millions at the base struggled to survive, with education outcomes compromised, healthcare beyond reach, access to affordable credit denied, housing unattainable, and farmers abandoned, while our youth were locked out. That is the reason we introduced the bottom-up economic transformation agenda, to bring the marginalized majority back into the heart of our nation, to ensure
that no one is left behind and to begin the work of social engineering necessary to pursue the broader dream of economic freedom. We had to begin where marginalization and exclusion had been greatest, that is at the bottom. And so, over the last 3 years, we have made bold choices. They have delivered results that are unprecedented, unmistakable, and consequential. For years, we spoke of agriculture as the bedrock of our economy and farmers as our pillars. But the truth is, we did not truly know them, and neither did we truly prioritize them. Today we do. For the first time in our history, over 7.2 million farmers have been brought into the single national digital database. We now know who they are, where they are, what they grow, and what they need. And with that knowledge came the power, not for brokers, not for cartels, but for the farmer. This digital platform became and is the backbone of targeted support, including subsidized inputs, affordable credit, and modern extension services reaching real farmers directly. We lowered the cost of production. We brought the price of fertilizer down. And in so doing, we restored profitability to the smallholder farmer who produces over 70% of our food. Fellow citizens, the results are undeniable. Maize production is up. Prices of flour is down. The tea sector is rising. Coffee is rebounding. Dairy is expanding. And the sugar industry has been reformed. By strengthening value chains, cooperatives, irrigation, and processing, we have built systems that work for our agricultural sector. And now, with millions of farmers no longer forgotten, we are ready to walk with them to the next chapter of economic freedom. 3 years ago, education was in distress. Classrooms were overcrowded. Many universities were technically insolvent, and teachers were overwhelmed. Today, we have hired 76,000 teachers, and by next month, a total of 100,000 teachers, the largest recruitment of teachers in Kenya's history. We have built 23,000 new classrooms, and 1,600 laboratories are under construction across the nation. Importantly, through the student-centered funding model, we placed the learner at the heart of our reforms. For the first time in our history, scholarships and loans now follow need and merit, ensuring that every deserving student has a chance and a just and equal opportunity to pursue their dreams. Nearly 500,000 students have already benefited from this funding model. Students who, under previous systems, would have been excluded by policies that failed to recognize them. This reform has lifted the financial burden from families and enabled students to choose courses that align with their talents, with their aspirations, and with the needs of our nation. Our healthcare, we have another irrevocable decision that no Kenyan should be too poor to live. For decades, universal healthcare
was spoken of, but in our time, it is being actualized. We engaged 110,000 community health promoters who are now reaching millions who were once excluded, forgotten, and without access to health care. CHPs have already visited over 9 million households, screening millions of Kenyans for various ailments, including diabetes and hypertension. At the same time, we built a unified health information system that now gives us full visibility of our health facilities, patients, their progress, enabling us to track healthcare delivery in real time. Today, over 28 million Kenyans are registered under the Social Health Authority, up from 8 million under the old system. That means 19 million Kenyans who were once forgotten are now in the healthcare equation. Among them are 2.3 million vulnerable Kenyans, orphans, widows, and the elderly, whose healthcare is now fully paid by the government of Kenya. Healthcare was never meant to be a privilege. It is a constitutional right. And with the realization of this right, we are ready to work with all Kenyans into the next chapter of economic freedom. For the millions of Kenyans without employment, we moved beyond diagnosing the job crisis to deliberately creating opportunities through the bottom-up economic transformation agenda. For decades, housing, while being a constitutional right, was promised but never delivered. Housing is not just about shelter. It is collateral. It is graded worthiness. It is stability. And it is the first step out of poverty. In just 3 years, through our housing program, over 240,000 affordable homes, hostels for 180,000 students, 30,000 institutional housing for our military, police, and prison officers, and over 400 new markets for our traders are under construction across all our 47 counties. This, ladies and gentlemen, is the largest public infrastructure transformation ever undertaken, not just in Kenya, but also in our region. So far, standing at an investment of 650 billion. Through this program, more than 480,000 Kenyans have secured jobs and enterprise opportunities across 300 active sites, from artisans to technicians to engineers and architects, shaping a new skyline in Kenya. We have ring-fenced billions of shillings for the Juakali sector, fully integrating their long-neglected engine of craftsmanship into the national construction value chain. Today, Juakali artisans supply doors, windows, fittings, furniture, and fabricated material to projects in our affordable housing program across Kenya. In the digital and creative economy, we have trained 2 million Kenyans in digital skills, and nearly 300,000 are already earning income. Through the Kazi Maju program, nearly 500,000 Kenyans have secured well-paying job opportunities abroad in the last 3 years. We have also launched the Kenya shillings 20 billion Nyota program to support 820,000
young people with training, with mentorship, certification, and business capital. The first phase is complete, with 12,500 beneficiaries already receiving their first business support, and the national program is now being rolled out across the country. Together, these actions reflect one clear national purpose: to open doors of opportunity for our youth, equip them to succeed, and empower Kenya's greatest strength, our young people, to lead us towards prosperity and economic sovereignty. As more students live in decent accommodation, as more traders conduct their business in dignified settings, and as more public servants get access to housing, we are fulfilling our constitutional mandate. And with that foundation secured, we are ready to walk with all our people into the next chapter of economic freedom. Ladies and gentlemen, through the bottom-up economic transformation plan, we have consolidated the gains of political independence and the democratic freedoms won. Through deliberate social engineering, we have built systems that ensure no Kenyan is left behind. And having ensured that we are carrying everybody along, we now have both the opportunity and the firm foundation to charge forward into the next chapter of our national journey, Kenya's economic freedom. With the measures we have put in place to restore dignity, inclusion, and opportunity, we must now press on. It is time to step up from the bottom up, charging forward full steam to economic freedom and take Kenya to a first world economy. Before we accelerated this ambitious agenda, we took the difficult but necessary steps to stabilize our economy and restore fiscal discipline. Inflation has fallen from 9.6% in 2022 to 4.5% last month. The shilling has stabilized at about 129 shillings to the dollar for nearly 2 years. Our foreign exchange reserves now exceed $12 billion, the highest in independent Kenya. Our successful Eurobond redemption reaffirmed to the world that Kenya honors its obligations. Our economy has grown and is now the 6th largest economy in Africa. At the same time, we have made bold national decisions to save more of our income. Through the new NSSF contributions, the fund that had mobilized Kenya shillings 312 billion from independence to 2023 has now grown to 670 billion in just 2 years. We established the Financial Inclusion Fund as a strategic intervention to correct deep market failure, one that had denied millions of Kenyans access to affordable credit, one that had blacklisted in CRBs, disregarded by banks. They had been left trapped in frustration and despair. Today, Hustler Fund has become one of the most transformative instruments of empowerment in our nation's history, disbursing over 80 billion and expanding the margins of financial inclusion at an unprecedented scale. Over 9 million Kenyans are now repeat customers, and more than 7 million who were previously CRB blacklisted have successfully repaired
their credit histories. It has restored dignity to millions. It has brought them back into the equation. They are no longer left behind. Ladies and gentlemen, these reforms have stabilized our economy, restored investor confidence, and enhanced Kenya's creditworthiness. As we set out on this path of economic independence, let us remember that we are not the first to stand at such a crossroads. Nations like South Korea, Singapore, Hong Kong, and Malaysia once stood where we stand today, with limited resources, modest means, but armed with immense courage, determination, and ambition. Prosperity was not handed to them. They reached out for it. They rejected the ordinary. They refused to be prisoners of their circumstances. They believed in themselves and invested in their people. They were patriotic to their nation's cause and demanded excellence of themselves. Today, they stand as first world economies, not by accident, but by deliberate design, by intentional choice, and by purposeful conviction. Ladies and gentlemen, Kenya can, must, and will do the same and more. Let me repeat. Kenya can, must, and will do the same and more. 3 weeks ago, during the State of the Nation address, I laid before Kenyans this administration's bold and ambitious Kenya shillings 5 trillion roadmap to transform our nation into a first world economy and to secure our full economic freedom. That roadmap is anchored on 3 unshakable national priorities. First, history teaches us that no nation ever prospered on poor roads, inefficient ports, and congested airports. Modern transport and logistics drive productivity, reduce the cost of doing business, and creates trade, business, and innovation and investment hubs. Our 10-year roadmap on road, rail, ports, and airports, and oil pipeline infrastructure includes the expansion of strategic highways connecting our major cities, industrial zones, markets, border points, and agricultural belts to move people, goods, and services faster, safer, and more affordably. We have mapped out 2,500 kilometers of highway for dualing and 28,000 kilometers of road across the Republic for tarmacking. With this, we are stitching our country together, linking towns to cities, farms to factories, and Kenya to the wider region. Last week, fellow citizens, we moved from promise to action when we officially launched the construction of the Nairobi-Nakuru-Mau Summit Road and the Nairobi-Mai-Mahiu-Naivasha Road, an investment of over 180 billion in a modern 223-kilometer multi-lane dual carriageway delivered through a public-private partnership model. In February 2026, just in 3 months from now, we will begin extending the standard gauge railway from Naivasha to Kisumu and Malaba. And later in the year,
extend the oil pipeline from Eldoret to Uganda, opening a new transport corridor with our neighbors and with the continent. At the same time, we will modernize Jomo Kenyatta International Airport and several other airports to enhance connectivity and ease the movement of people, goods, and services. The port of Mombasa and Lamu are also on course for modernization and commercialization, undertaken through innovative private-public partnerships that include long-term concessioneering. Charging forward, our infrastructure expansion will provide the foundational support for a strong and resilient economy that will drive transformative development for all of us. Number two, fellow citizens, we must decisively shift our economy from dependence on imports to becoming a net exporter of agricultural products, manufactured goods, and value-added commodities. Kenya today spends nearly 500 billion shillings every year importing agricultural products. While we have reduced imports of maize, sugar, edible oil, rice, our progress is still constrained by the limitations of rain-fed agriculture. We can no longer leave the country's food security to the uncertainties of rainfall, especially in the context of climate change. To feed our people and produce surplus for export, large-scale modern irrigation is the only viable pathway forward. We have mapped out 50 mega dams, 200 mini dams, and over 1,000 macro dams across all our 47 counties, especially in our arid and semi-arid areas, which have expansive, fertile, and arable land currently not under production because of lack of water. With this plan, an additional 2.5 million acres of land will be brought under agricultural productivity through extensive water harvesting, water storage, and advanced irrigation technologies. This is not only about food and water security. It is a nation-shaping investment. It will drive our transition into a net exporting economy. It will uplift rural communities and end the indignity and shame of food insecurity. And it will anchor sustainable development for generations ahead. Charging forward, investing in modern irrigation will supply adequate quantity, good quality, and reliable raw materials required to power agro-industrialization. Through our special economic zones, export processing zones, and county aggregation and industrial parks, and our strategic market infrastructure across Kenya, these raw agricultural materials will be transformed into high-value products for domestic, regional, and global markets. Third, fellow citizens, energy is the lifeblood of any modern economy. Although Kenya's installed capacity stands at 3,300 megawatts, the intermittency of solar and wind leaves us with a firm capacity of only 2,300 megawatts, which is far below the demands of the Kenya we are building. To power our domestic consumption, agro-processing, and value-addition industries, e-mobility, digital expansion, and a future driven by data centers, artificial intelligence, and modern technologies, we must scale up
energy generation exponentially. Kenya possesses extensive and largely untapped renewable resources, including geothermal, solar, hydro, wind, and nuclear, ready for development and for generation. Charging forward to modernize our economy, accelerate our development, and compete globally, we must and will generate at least 10,000 megawatts of new energy over the next 7 years. Fellow citizens, to finance this 5 trillion national economic freedom project, relying solely on national budget would leave us waiting forever. Borrowing would only deepen our debt and burden future generations. Raising taxes would place unbearable strain on households. And choosing inaction would condemn our nation to stagnation. That is why we must act with courage, innovation, and foresight to design alternative financing mechanisms, leverage mature national assets, and tap into robust public-private partnerships to undertake this national development imperative. Fellow citizens, 3 weeks ago, I signed the Government-Owned Enterprises Bill into law. The new law revolutionizes the management and governance of state-owned enterprises, professionalizing boards through merit-based independent appointments and tying leadership to measurable results. This is a very consequential reform. It is the most far-reaching reform of government corporations since independence, aimed at turning legacy parastatals into commercially disciplined companies that will serve our public interest. The passage of this law ends the era of cronyism and patronage in our state-owned enterprises. This law explicitly disqualifies any person who has served in a public or political office within the last 5 years from appointment. On Monday, under this new legal framework, and to start this administration's bold and ambitious Kenya shillings 5 trillion roadmap to transform our nation, the Cabinet will meet to consider and approve the architecture of the National Infrastructure Fund as the engine that will align our financial resources with our development goals. Through innovative mobilization of domestic resources, strategic monetization of mature national assets, democratization of ownership through capital markets, and innovative deployment of national savings, we will unlock large-scale private sector capital to fund our national priorities while reducing reliance on borrowing and taxation. For decades, Kenya privatized major assets including Kenya Airways, KenGen, Kenya Re, and Safaricom. Yet the proceeds were absorbed into the budget, paying salaries and debts, leaving no enduring national assets behind. Through the National Infrastructure Fund, all privatization proceeds will be ring-fenced and invested strictly into public infrastructure development that generate and preserve more value. This principle is already being actualized. Proceeds from the current privatization processes will be channeled directly into the fund,
setting a new national standard where national assets create lasting public value. Our goal is simple. For every shilling in the National Infrastructure Fund, we will attract 10 more shillings from long-term investors, including pension funds, sovereign partners, private equity funds, and development finance institutions, allowing us to develop without the constraints that come with debt and taxation. The National Infrastructure Fund will not just be a financing instrument, it will be a generational strategy to mobilize capital, accelerate delivery, preserve value, and secure Kenya's long-term competitiveness. To secure future generations, again on Monday, the Cabinet will consider and approve the Sovereign Wealth Fund policy, anchored on 3 pillars, including savings for future generations, stabilization against global shocks, and strategic national investments. Natural resource royalties, dividends from public investments, and a percentage of privatization proceeds will capitalize this fund. This fund will impose on us the obligation of intergenerational equity, bringing to life Article 201C of the Constitution, which demands that the burdens and benefits of the use of resources and public borrowing shall be shared equitably between the present and future without shortchanging future generations. With these 2 instruments, the National Infrastructure Fund and the Sovereign Wealth Fund, we shall begin the journey to the transformation that will lead us from the bottom up, charging forward full steam to economic freedom and taking Kenya to a first world economy. And I have said it is beginning next Monday. But fellow citizens, even the strongest financial systems, boldest infrastructure plans, and most ambitious economic strategies will fail if we do not secure the foundation of our national character. The realization of our economic freedom project will rest on 3 critical enablers: strategic human capital development, robust peace, stability, and security architecture, and unwavering integrity and fidelity to the national interest. To bolster human capital development, we have made bold investments in education, skills development, science, and innovation. We have raised the education budget from 490 billion in 2021 to 700 billion this financial year, and expanded science, technology, engineering, mathematics education. But to power our first world strategic human capital requirements, we must and will raise the National Research Fund from the current 0.8% to the requisite 2% of GDP. This is not, ladies and gentlemen, spending or social spending. It is nation building. The second enabler underpinning this national project is peace, stability, and security. For no nation can prosper in an atmosphere of disruption, violence, and criminality that leads to economic sabotage, destruction of property, and loss of lives. Stability is not an option. It is an enabler of everything we seek to build. Serious investors will not commit their investments in a country
Only serious investors will only commit their investments in a country that is peaceful, that is stable, and that is secure. For Kenya to attract sustained investment, for businesses to thrive, for jobs to expand, and for families to live without fear, we must secure our nation firmly, fairly, and without hesitation. Finally, the collective interests of all citizens, which form the national interest of Kenya, must be at the center of every action and engagement. Patriotism is putting the interests of the nation before tribe, clan, or self. Integrity in its highest form is patriotism in action. It is believing in our country. It is refusing to betray Kenya. And yet, let us speak honestly. Our nation faces a serious integrity deficit. It begins early in our homes, in our schools, where seemingly harmless dishonesty later matures into grand corruption. Corruption is not merely theft of money. It is the theft of hope, opportunity, and destiny. This is compounded by negativity, division, erosion of shared values, and ethical and ethnic political mobilization. Hate and division, corruption and tribalism tear at the very social fabric of our republic. Ladies and gentlemen, our economic freedom project demands more than infrastructure and capital. It demands a renewal of our national conscience. We must build a strong value system. We must defend our national unity. We must raise our children in honesty, responsibility, and love for country. These three enablers, strategic human capital, peace, stability, and security, and national interest and integrity, are not optional ideals. They are the living foundation upon which our economic independence must stand. Without them, our ambition would remain promises. With them, our national priorities become achievable. Our investments become productive. And our vision of a prosperous, sovereign Kenya becomes not only possible, but inevitable. Fellow citizens, our founding fathers defeated colonial domination. The generation after broke the chains of dictatorship. The onus is on our generation, and particularly this administration, to achieve economic freedom. A freedom where effort is rewarded, where opportunity is shared, where dignity is guaranteed, where every citizen matters, and where no Kenyan is left behind. Let it be said of our generation that when Kenya stood at the edge of possibility, we chose courage over comfort, action over excuse, unity over division, and excellence over mediocrity. With resolute belief, today and every Jamhuri hereafter, we should find us true stewards of the freedom entrusted to us, that we shall honor our forefathers not only by remembering their sacrifice, but by fulfilling our duty and the assignment of our generation to secure for Kenya the full promise of economic freedom. It is time to step up from the bottom up, charging forward
full steam to economic freedom and taking Kenya to a first world economy. Kabla sijamaliza, ndugu wa Kenya, mimi nataka niwaeleze hivi. Kwanza kwa watu wa Nairobi. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Mimi kuna mambo mengi tunafanya katika mji huu wa Nairobi. Kuna mambo tumekubaliana na county government ya Nairobi. Tunajenga zile barabara ambazo zilikuwa zimekwama hapa Nairobi. Tumekubaliana ya kwamba hizo barabara tumerudisha contractors wote ambao walikuwa pale barabarani. Na sasa barabara zinaendelea kilomita 60 hapa Nairobi. Kwa mfano, barabara ya Muhuri kule Dagoretti South, barabara ya Mama Wahu kule Dagoretti South, bypass ya Mihango Link kule Embakasi East, Umoja 1 SDA Road kule Embakasi West, Tindigwa Road kule Roysambu na Road C Embakasi South. Pia mumeona pale Valley Road, ile barabara ilikuwa imekwama pale, tumeleta contractor anaendelea na kazi. Ile barabara ya Ngong Road pia inaendelea, kazi inaendelea pale. Barabara ya Haile Selassie vile vile inaendelea. Na ningependa kutangaza ya kwamba kwa sababu barabara ya expressway imekamilika na wananchi wanatumia pale juu, barabara ya chini iko na matatizo. Na ndio sababu kuanzia hii Disemba mukienda Krismasi, tutajenga upya barabara kutoka kule JKIA kupitia hapa mpaka kule ABC, na tuifanyie beautification ndio Nairobi ionekane kama city ya taifa letu la Kenya. Vile vile mimi ninajua ya kwamba kuna wananchi wengi wanaishi nje ya Nairobi lakini wanafanya kazi na biashara hapa Nairobi. Wananchi wengi wanaishi Kiserian, wanaishi Rongai, wanaishi Ngong, na kuna msongamano mkubwa sana wa wananchi wakikuja asubuhi na kurudi nyumbani jioni. Ningependa kutangaza ya kwamba mwaka ujao ile barabara kutoka Bomas of Kenya kwenda Rongai kwenda mpaka Kiserian, na barabara kutoka Bomas of Kenya kwenda Karen kwenda pale Shade Hotel, kuteremka kwenda Ngong, kwenda Bulbul na kwenda mpaka ifike kule Kiserian, tutaifanya iwe dual carriageway, ndio wananchi wa pale wanaweze kutembea kwa njia rahisi. Najua pia ya kwamba wananchi wengi wanaishi kule Thika, na sasa barabara ya Thika Road pia imejaa na kuna msongamano mkubwa sana wa magari katika barabara yetu ya Thika Road. Ningependa pia kutangaza ya kwamba mwaka ujao vile tuko na expressway kutoka JKIA, pia tutajenga expressway kutoka Thika mpaka ifike hapa Museum Hill, ndio wananchi wale wanateseka na mambo ya jam tuweze kuondoa jam ya sehemu hiyo. Pia ningependa kusema hii uwanja ya Nyayo Stadium, nyinyi mnajua yale maneno tulifanya kule Kasarani. Tuliweka paa ama uvuli ili wananchi wanapokuwa hapa wasipigwe na jua. Mimi nataka niwatangazie ya kwamba kuanzia Januari hii Nyayo Stadium vile vile tutaweka canopy
hii ni mara ya mwisho wananchi kuwa hapa wakipigwa na jua. Tukisonga mbele, hii kiwanja pia itakuwa na kivuli. Vile vile tunakamilisha ile kiwanja ya Talanta pale Jamhuri. Unajua kazi kubwa ambayo imefanyika pale, kweli ama si kweli? Na nimesikia yale gavana wa Nairobi amesema ya kwamba ile uwanja wa Talanta ipatiwe jina gani? Ati mumesema ipatiwe jina gani? Mumesema ipatiwe jina la Raila Amolo Odinga International Stadium. Nimewasikiza na tukikamilisha tutafanya hivyo. Mimi nataka niwashukuru wasanii ambao wametuimbia hapa. Asanteni sana kwa kazi yenu. Kolabo ya Iani, Femi One na Trio Mio wametuambia tunaweza. Tunaweza hatuwezi? Tunaweza hatuwezi? Tunaweza sio? Guardian Angel pia ametueleza kwamba wananchi wote na viongozi wote tuungane pamoja tujenge taifa letu la Kenya. Inawezekana haiwezekani? Mimi nataka niwapongeze askari wetu ambao walikwenda kule Haiti na mumewaona hapa, tuwapigie makofi jameni. Wamerudi nyumbani na heshima kubwa sana kwa taifa letu la Kenya. And I want to thank them profoundly for their courage, professionalism, and selfless love service to our nation and to the world, and for flying our flag high with honor and dignity. Mimi nachukua nafasi hii kuwatakia Krismasi njema yenye baraka na mwaka mpya wa 2026 wenye mafanikio makubwa sana. Asanteni na watakia heri. Mungu awabariki. Thank you very much and God bless you. Asanteni kwa heshima. Naomba sote tusimame kwa wimbo wa taifa. Let's all be upstanding for the national anthem kindly. Basi nimpishe mwenzangu aweze kutupa itifaki ya kufumukana mahali hapa. Bwana Mike Gitone, uwanja ni wako. Shukrani za dhati mwenzangu Bwana Mitango Mbaye. Ningependa kutangaza sasa viongozi wote watatulia ili tuweze kuondoka kwa itifaki iliyopangwa. Na naomba sasa kutangaza kwamba Mheshimiwa Daktari William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, pamoja na mama taifa ni zamu yao kuondoka sasa. Ladies and gentlemen, allow me to announce, it is my pleasure now to bid farewell to His Excellency the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Defense Forces and Her Excellency the First Lady. Mheshimiwa Rais, kwa hiari yako naomba uweze kuondoka. Na shukran kwa kushiriki siku ya leo pamoja nasi. Makala ya 62 tuwasema hongera kwa kazi unayozidi kufanya. Mheshimiwa Rais pamoja na mama taifa wanaondoka sasa.
Yamekuwa ni makala ya 62 sherehe ya Jamhuri, kauli mbiu utalii, wanyamapori na biashara. Akisindikishwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Kahariri Charles, anamsindikisha Mheshimiwa Rais kuweza kuondoka. Shukran sana CDF saa kwa kazi nzuri na gwaride la leo. Anaondoka Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto pamoja na mama taifa. Anya kwa ramugejoanga manaka kineno kanyo jatend piny Kenya William Ruto kawuono notelo ne jo Kenya duto e nyasi mar prauchiel kod ariyo mar Jamhuri mano bagi alap mano manyayo National Stadium bore Nairobi kae. Manaka kineno kanyo chenro oserumo achiel kachiel kendo mano nyamburko motingo jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod min ode Mama Rachel Ruto koro giwuok e alap mano mar nyayo National Stadium. Winjo kanyo kaka jatend piny Kenya William Ruto oloso wacho weche mopogore opogore ahinya to odiochieng' ma kawuono mang'eyo ni thuon wacha mar odiochieng' Jamhuri nen weche ma otudore kor kalimbe kachiel kod arita mag le manitiere bungu. Jatend piny Kenya William Ruto owuoyo alanda kotudore kod weche mopogore opogore chal mar uchumi e pacho kae. Sectors mopogore opogore bende omulo kanyo moriwo kanyo sekta mar pur kama wacho kanyo ni jopur milion 7.2 mag jopur e pacho kae nyaka sani koro oseket e yor lony manyasani ka koro nyaka sani gisebedo ka gitemo bero lwasi mar pur e pacho kae ka kokalo e duoko piny nengo mano mar production kachiel kod nengo mano mar mbolea mabende telo kata sirikal mar William Ruto noduoko piny e pacho kae. Jatend piny bende olose weche mopogore opogore omulo wechego mago mag Hustler Fund mowacho nosekelo fuong'ruok ne johala matindo tindo e pacho kae. Kopogore kod mano bende omulo gino mosebedo kowuoye alanda mano chenro mano mar golo piny Kenya mar mondo mi obede kind pinje manitiere e third world mar mondo mi oket piny Kenya obed e kind first world countries. To wacho ni mano nyalo mana timore yo makare ka koro oyar apeyni manitiere e pacho kae mano miluongo kanyo kod dho ngere ni road map. Ka nyaka sani wang'eyo ni nitiere chenro mar bero apeyni mopogore opogore e kor gwenge ma pacho kae. Wang'eyo mano mar Rironi Mau Summit mayande oyangi kata osechaka gedo mare ayanga kachiel kod wechego mago mag bero pewe mag ndeke mayudore e counties mopogore opogore mano moriwo nyaka paw ndeke mar Jomo Kenyatta International Airport kachiel kod mamoko mayudore e counties mopogore opogore mowacho ni kotim e yo makare to bro tudo piny Kenya kod pinje mamoko e yo makare. Kopogore kod mano jatend piny Kenya William Ruto bende oloso kotudore kod sekta mano mar somo, sekta no mar thieth. Sekta mar somo jatend piny Kenya wacho ni e thuolo mar higni 3 koro mosebedo e telo osendik e tich jopuonje maderom 7,076 mago jopuonje mosendik e tich. Kopogore kod mano wacho ni kochop dwe mar achiel higa mar 2026 to bro yudo kosendik e tich jopuonje mago maderom 100,000. Bende wacho kanyo ni nitiere gedo mag kilese maderom 23,000 ma pod dhi mbele kachiel kod laboratories 1,600 ma igero e sikunde mopogore opogore pacho kae mar neno ni lwasi mag somo e sikunde obedo makara. Inyanyato e higa manyien mwang'eyo ni nitiere jopuonjre mabro bedo ka dhi e grade mar 10. Odiochieng' manyoro ne giyudo duoko mar gi ayanga kendo chenro mano mar keto gi e sikunde mopogore opogore ma gibro bedo ka gidhiye bende chakore ayanga kendo kochop kanyo tarik 12 dwe mar achiel higa manyien gibo ng'eyo sikunde ma gibro bedo ka giriwore godo. Nyakore munge John kapok atiko kod welo mantiere godo e studio jofwambo magwa mano Chris Owino kachiel kod Efi Nyakidi ne nitiere e alap mano mar Nyayo National Stadium odiochieng' ma kawuono. Chris, ageno ni nyaka sani uriyo maber kendo uluwo chenro mano mar nyasi mar Jamhuri Day mane timore e alap manyayo odiochieng' ma kawuono. Mana momako wang'i Chris odiochieng' ma kawuono kotudore kod twak mar jatend piny Kenya William Ruto. Chris. Haya kata kamano inyisane podi loso wechego mag tudruok kod Chris kendo abo bedo ka watudore kode mar mondo mi omenyno embo ngiswa ni to gin mage ma
oneno odiochieng' makawuono. To mana kaka ineno kanyo, mago bende gin moko kuom jotelo mano yuoro e nyasi mar Jamhuri, kokoro nyaka sani koro giwuok e alap mar Nyayo National Stadium. Bang' mano to jopiny bende biro bedo kod thuolo mar wuok e alap mano mar Nyayo National Stadium. Wan mana gi thuolo matin kende to atieko twak marwa odiochieng' makawuono. Achak kod Wilberforce momori kotudore kod twak mano mar jatend piny Kenya kapok watudore kod Chris kachiel kod Efi. Erokamano ahinya Joyce, kendo kwaduogo mondo jowa pod endelea gi celebration. Kawuono jatend piny Ruto owacho chunya. Gimomiyo wacho chunya mana gik ma chako wacho cha. Iwinjo ko wacho weche mag somo. En adier ni history mar Kenya at 62 wan gi jatend piny ma osendiko jopuonje 76,000. Iwinjo ko wacho model mar university funding. Iwinjo ko wacho gero TVET ma pod oendelea gi moseger. Jatend piny owacho chunya kiwinjo ko wacho ni en gi mpango kendo moko osechak e weche mag infrastructure. Iwinjo ko wacho nodwa gero moko igero sani, moko oseger machalo airports. Kidhi Migori nitiere, kidhi Homa Bay, kidhi Kisumo, Siaya to pod wabro keto gi Lamu. Iwinjo ka jatend piny owacho weche mag agriculture. Jatend piny iwinjo ka wacho ni sani weche mag thieth dhi mbele, moko iloso, moselosi. Kendo iwinjo ko chako wacho weche ma omora saidi. Weche mag tije, empowerment mag tije. Adoni mak parono gi kanyo matin, inyisa ni wadhi achiel kachiel nyaka alap mano mar Nyayo National Stadium mar mondo mi watudre kod Efi Nyakidi kachiel kod Chris Owino. Efi kachiel kod Chris Owino ageno nuriyo makare e alap mano mar Nyayo National Stadium odiochieng' makawuono, kama osebedo wang'wa kachiel kod itwa e luwo achiel kachiel nyasi mar 62 mar Jamhuri Day mane otelne kod jatend piny Kenya William Ruto. Mane momako wang'u e kinde mane jatend piny Kenya William Ruto ne loso. Efi kachiel kod Chris. Erokamano Joyce, gik momako wang'u wang'eng Efi kod momako wang'a, Ben kod momako wang'a, lakini gima mora en jatend piny William Ruto oyango lek ma en go mar gero piny Kenya mangima. Kata odoko ni achiel kuom jonon weche mag telo ma en kod studio kanyo wacho ni jo Siaya pod ilemonwa. Jatend piny William Ruto wacho ni odhi gero piny Kenya mangima kendo chenro mag dongruok dhi mulo nyaka kaunti ma Siaya kod gwenge duto ko olose weche mag Kongo apeini kaachiel kod bero weche mag wuoth moting'o nyaka bero paunde kimaduong' ma JKIA kaachiel kod mamoko. Chenro mar neno ni piny Kenya obedo kod kwan mar teko stima moromo mar chwalo piny Kenya e ong'ala manyime weche mag dongruok. Bende olose weche mag chenro mag gero ute kaachiel kod chenro mar neno ni piny Kenya ogoyo kang' manyime weche mag demokrasia kaachiel kod telo makare. Efi into mane mamako wang'i? Chris, gino ma anyalo wacho ni omako wang'a e kinde mane jatend piny William Ruto ne chako loso, nochako gi penjo ariyo. Kinde ni endi wadhialo higni 62 mar kawo loch kuom lwet jo wagunda. Penjo mane jatend piny William Ruto penjo ni to bende gino kenge mage ma waseketo mar mondo mi wachop lek mar independence no kata kawo loch e lwet jo wagunda. Have we advanced it? Some of the things that our forefathers did while fighting for the independence of Kenya. What are some of the things that Kenya has done? Bende wasechopo lek no endo. Kinde mane watu wakapok jatend piny William Ruto loso ni wacho wach mar jatend piny William Ruto wacho ni obiro chwalo piny Kenya kowuoka rang'iny mar pinje ma pod dongore nyaka mago mosedongore kata first world countries. Wawinjo kanyo kantiere okenge moko mowacho, but gino machielo bende manyalo wacho no mako wang'a. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja e kinde mane loso nokwayo nowacho ni alap mar Talanta Stadium mano mi igero sani okwayo mondo mi alap no endo omi nying mar Raila Odinga International Stadium. To jatend piny ochiwo duoko mare kanyo kowacho ni owinjo
kwayo mar oganda owinjo kwayo mar Governor Johnson Sakaja kendo biro neno ni watimo gino machalo makaman. Aparo ni mana achiel kuom yore mag paro Raila Odinga nikech bende kinde mane otwak jatend piny owacho ni Raila Odinga en achiel kuom jogo mano sekedo ne demokrasia mar piny Kenya. Maneno ni piny Kenya osudo nyime, maneno ni piny Kenya osudo nyime e yore mag dongruok, e yore opogore kata e weche mag kungo apeini nitiere gigo ma mosenindo Raila Odinga nokedo ne. Koro mano achiel kuom yore ma wabiro bedo ka waparo godo mosenindo Raila Odinga. Chris ng'en seche mane Arthur Johnson Sakaja mano gavana ma Nairobi obiro kod wach mar miyo Raila Odinga Stadium kata miyo Atalanta Stadium nying manyi mar Raila Odinga Stadium ne wapenjre ka jofwambo ni dibedi ni maseche moko ne en gima gise goye mbaka piny. Iparo in ka ng'ano mabende simoko luwo weche mag siasa kotelo, iparo ni ne en gima jatend piny William Ruto nosegoye mbaka kod Sakaja kose ne ben ni Sakaja ma ose Ruto kod jopiny? Aparo ni onyalo bedo mbaka mosego kamoro, okonyal bedo ni ma emokuongo, en mbaka makinde moko osego gisewacho achiel ariyo adek moko ma mondo mi ochop e nyasi makama endi mokwa mondo mi jatend piny olok nying mar alap ma Talanta Stadium no nyako bed mbaka ma osego. Ang'ene anyalo gombi penjo mathoth efi kech ng'en jofwambo ka oromo weche ng'eng thuole matin. Aneno ka director mar Maina ja Manchester ng'isa ni thuolo orumo, koro abende an loyal aduoke achiel kachiel kuom Joyce thuole mong'ada seche to weche to ng'eng. Ni wach pod inyalo bedo mamit ahinya dho kata kamano thuolo mawa wang'wa wadong mana gi dakika matin kende to waloro chenro marwa mar odiochieng' ma kawuono mar mondo mi wachiw thuolo ne chenro machielo mano mar mbak ndalo. Aneno ka DJ Kolo osedonje studio ka kawuono en chieng' holiday iko ne ji mix ma moto ang'eyo ni bende en chieng' Friday, en Members Day. Erokamano ahinya Efi Nyakidi kaachiel kod Chris Owino kuom tich makare ma utimo e alap mar Nyayo National Stadium e nyasi mar 62 mano mar Jamhuri Day mano telne kod jatend piny Kenya William Ruto. Agonyo uthuolo mar mondo me udhi mbele kod chenro mamoko. Nyakwara Mugia Jwang e studio kae bende wadong mana gi dakika matin kende to waloro twak marwa ng'adi mana mapiyo Wilberforce kaachiel kod wachni mogik. In mana gi thuolo matin, dakika en 2 kende. Dakika 2 namba achiel akwayo jatend piny ni mondo succeed owe legacy mare 2027 or 2032 kaka jopiny bro yiero en ni nyako ket mijingo expansion mag roads infrastructure mana kako iwinjo wacheno mondo yaw piny mondo piny odongre nyaka otim maino matek mondo barabara oger kamoro amora nyaka village. Number 2 iwinjo ko wacho weche mag agriculture nyaka mondo piny oyieng mondo piny obed piny man gi dongruok en ni nyaka koro ket mamaino miwinjo en gono e weche mag agriculture kendo ma akwayo bende governors kuonde duto tema gintie gimi jatend piny sir makende e weche mag agriculture. Iwinjo ko wacho nodwa kata kelo weche mag irrigation gigi obedo devolved to ka environment mar siasa gi political goodwill dhi bedo maber kata mana ne governors to gini bro miyo jatend piny bedo gi legacy ma is wonderful. Kakora tieko akwayo jite nikech rais to weche mang'eny mag somo adwan owacho mang'eny weche mag talent industry mar entertainment. Iwinjo ko omiyo gi puoch nyiso ni kata majowa angla ka kawuono Kenya at 62 gini osebedo professionalized nyiso ni kata majathum madala cha en bende koro nyaka gidonje sako moko manyalo miyo gi bedo gi advantage kata mana yudo funds miwinjo kiwacho mag Hustler funds, Nyota and the rest. Mago gik makoro wan kako ganda kik wayie mondo wakete siasa. Ka government okelo any policy madwa empower jothurwa, akwayo jothurwa duto ni mondo ran gi gigo to kel lokruok ne piny. Kakora tieko message na kawuono mar Jamhuri Day ne piny mar onagi en ni Constitution mar 2010 nokelo gimoro miluongo ni devolution. Devolution nomiyo japiny teko mar yudo telo kowuok e village level. Koro nakwayo ni from MCA to governor. Sani koro weche moko mang'eny wawerego waket maino gi tekre duto e yo ma wanyalo empower go jopiny.
sama jatend piny osekelo TVET, koro en responsibility mar governor mwalo kucho make sure ni gino timore nade otiyo. Koro katieko mogik achaka nuo moro en ni koro sani ka what going forward en ni nyaka waket dongruok mbele moloyo siasa moko mapod ji keto wako ka. Erokamano Joy. Erokamano mogik giga kiano beda beach kata kamano to mduku mana mapiyo piyo kwa tieko. Copy from the function. An gima anyalo wacho ni President Oguye, President wana advance gik mane wan go from pre-independence time. Kendo gima winjo ma President wacho kama lich en character. Let's work with integrity. Ten bende gima nyalo kwae orwak jo Kenya iwuodheni. Kik ben wuodheni en ma intie to jo Kenya to onge. Let jo Kenya be part and parcel mar wuodheni. Mane gimi dhi got. Mane kende gima nyalo aje. No wuoyo nikech anto I will only be convinced with this country, not with President Ruto, but with this country. Ka piny ni achieve purpose. Manene founding fathers of Lawson, waberi free education, waberi good health, waberi chiemo malongo. Keinonge ni kwa somo, we'll build infrastructures. Omian mane manyalo wacho ni integrity. Mawacho no, let him work with Kenya. Erokamano ahinya to mduku janon siasa kachiel kod Wilberforce Otieno janon siasa kuom kawo thuolo maru mar bedo kodwa e nyasi mano mar 62 mar Jamhuri. Chakre saa 2 okinyi nyaka sani anno kanyo kodong dakika 7 kende to romo saa 8 mar odiochieng'. Nyakora Mugia Jwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachopo e giko. Happy Jamhuri Day Nyakora Mugia Jwang' kamoro amora ma intiere kendi beda kod odera makare. Riti masani nyinga Joyce Oduor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get